think it was a judgment, the late former Chief Justice Achijga Usiku, where he then clearly defined that institutions should not have emotions. Can't be charged with in the insult of Bustop TV. You're an institution. You should not have emotions. Emotions are on people, not on institutions. And moreover, when they become institutions of government, we should be able to criticize, because under the government, it is not for the people, by the people. Right? So the people should be able to criticize and talk about their government. The people, yes. Right? So that we correct some of the Zimbabweans so we normalize bad behavior by some people. Government institutions should treat us as their wives. Nashaita saishwa panje skoko msachanga nechikezi chechi chemabrongo baba zori kuimba ndakatosvika zvangu chibaba onyeni vakatonifonera ndakarohwa zvangu nebrongo rangu kuti ndiuye kusho. You see, saka zvotala zvekuimba kworoita ikoko dzimwe nguva chapinza nezvimwe zvinhu zvaazvisiri nemamwe maclients edu asinei nemhosva dzakwewo dzawasangana nazvo yemaonyeni taakutozoguma taakubrongo tositoguma taona kuti chibhazi chakatengwa nemari yekupiwa. Ndona nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody ndiendeseiwo kuna gonyete namaki nyaya papasituopu ziri kupisa panekekasituopu idzo nyaya papasituopu ziri kupisa panekekasituopu. Oyo. Yes. Skripa unobatwa vhudzi wona rokakabatwa vhudzi. Life kudzonza vanhu. Kudzonzwa ne life. Gasadaro bana. Baba kashata. Zvevanhu. Vanhu vana respect ma superstars zvevanhu. Ma superstar hana respect nevanhu. But the first spirit ya rock manje. Ona post yake. Post zvazo kutouraya mumwe munhu asina kuzipa. Rock anguti boss zvinoitika mulife. Autongo continue. But kuzoisa uya maiskai ndo bandakaramba nayo. Ai madam wake. Unoisa kupinzwa munyaya. Madam wake. Akasiyana nawo kana even ari madam saka iwo akanganisa unoisa mai uyu. Naizvi pamutemo zvino. Aiwa afani kusapa. Aiwa zvifana ungazvita. Unethical but legal. Thank you guys for supporting us. Thank you guys kusupporta zvevanhu. Nhasi tiri kufara zvikuru. Nhasi tine gweta. Nhasi tinoshauda vanhu tikasvidza. Nhasi tinoshauda vanhu zvokuti avaji tosungwa tese. Topinda tese mukati mukadaro. Aiwa, nhasi but tokutendai chaizvo nekuti sapota rambai muchisapota kubva pakutanga link rinenge riripo ipapo rambai muchisapota skoko Godfather also disappointed. Godfather wari muZimbabwe. Varikuda Hansana zoti vakubayarini but tukwabata. Pana plan kuti vasati vabaya. Obvious. Wabatika. Pane anzanavale anzoni Anzoni skoko afana mbomwa zvaanoda. Thank you. Anza skoko Anzoni azifana ukuzongoti uwanza doro wozokana wadhakwa anzoni. Thank you so much guys. Thank you guys. Support our link. Yep. Yeah. Nasi tinamtape. Mtape chaiwo. The good thing nasi tinamtape.
mutape nhasi sanganai navanhu mutape mutauro mani because zvemada zvonetsa vanombonzi advocate ndozoti advocate hanzi amudaidza zvokuti advocate hamudai hamufanira kudaidza muchiti advocate and then tofanira kudaidza muchiti chiti chimoses kumusha todoti parumuti advocate ndegweta rangu tiri kumusha ndegweta rangu inini mutape sabhuka unezoti noena loya rangu ndilegend yangu mutape wari busy kuti tobatani futi tokutsanga ani futi no zviri very important but ndatofara kuti washandisa roti mutape because ini ndiri mambo kai nditori mambo saka ndichakuendesa udare ramambo totombotonga ikoko masangana nyashanu modii machi hino dzatungana muri mambani imhofu ndizvozve muri mambani kwe izvozvo zvana mambo saurombi alright arombeni epabiriwiri pakadiki mutumwa ijina ramambo nyashanu akumborira kana uchida kunzwa mambo handiti ukautaura kuti nyashanu unonzwa even uri kuchiweshe ukati nyashanu uri kudomboshawa namurape ukautaura kuti nyashanu unonzwa kuti mambo uyamugara apa but asaurombi kangani unokozova asi kana isuzu yako yehurumende inongohainoti nyashanu mapekisa hurumende anongosvika anongosvika pana vanotuzwa ozere charumbira anenge aine 10 mota ichinzi yeuseneta yauya enzani yachairman wemachief council yekumirira inonzi chi pan africanism chiparliament imwe 5 yevakadzi vakawanda mataura nyaya yekuti advocate chichi I think it's very important kuti ticlarify so kumagweta tine mainly 2 classes tine ma-advocates nema-attorneys right saka munhu uchitsvaga gweta unotsvaga anonzi attorney like inini I mean attorney I'm not an advocate advocate zvandaoda kutaura sirega ndizvitaure advocate isusu maattorney tiso masvikiro anokuisai kuma-advocate iwewe haungomuki panapo obva wandapara mhosva kuenda kuna advocate unotsvaga an attorney an attorney then briefs an advocate. An advocate is a specialized profession of lawyers. They specialize mainly in litigation for my courts. Saka they appear mainly in superior courts, high court, supreme court, constitutional court, and argue. Monom, of course, every lawyer has got the right of audience, but advocates they specialize. And most of my specialization, I argue ama constitutional matters, I argue ama administrative matters, I argue ama commercial matters, I argue ama family law matters. And those specialties. Unokwanisa kumuwana, but it's very rare kumuwana unless a client has actually insisted, because vazhinji wavanowanikwa kuma superior courts ndokunowanikwa ma-advocates. Saka ndo distinction yake. We have this budding one. Ameno ve maturity entry vanokwana pa. Pane zvari kuadvocate because vamwe vanongo vachiadvocate mabarika hazvistori zviri. Saka zvinodependa kuti uri advocate. Ve maturity entry vakafanana nevamwe kana wangopinda kulosko nematurity entry. Vemachuriti havasiro kuti unzi wapanzwa pipi vangakuti vakuda munamato apa wadinzwa here pandati my lord ndopata wina nyaya yese ipapo baba wamona ziso ranamutarisa wamona zvadaita ziso ranamutarisa but to be honest isusu tingati here, does the constitution actually mean anything if you can still be arrested for speaking your mind, or it is just a paper in a way? Because if you speak your mind, does really the constitution
constitution inobetsera here kana kuti ingori bepa chairo muno muZimbabwe right now. All right. I think it's very important. Let me start kwekutoti. I think we have one of the, in fact, let me put this way, we had one of the best constitutions. Really? Yes. The 2013 constitution. In my view, it was one of the best constitutions that simply needed one thing, implementation. Aitakatanga kuiimplementa constitution yosatanga kuidambura zvatakuiita izvizvi. So it was one of the best constitutions. Yeah, ndaona maenda zveshuwa munofanira kutsvaka umwe munhu. Right. I think zvakakosha anditaure because zviri kuenda kuquestion yako yekutoti tokwanisa here, can we freely speak our mind? Does the constitution provide that? And that's one of the things. That's my opinion. We had one of the best constitutions. We are damaging it. Okay. And having one of the best constitutions, inotipa iyo a whole chapter of rights. Arimo, and some of those rights arimo, they are very important and they are beautifully written. The right to protest is there in the constitution. Notaura kuti munhu une kodzero yekuita sei yekuratidzira. Munhu une freedom. Kana wasiri ufara. Munhu une right neutungamiriri yeconscience haina sindazvitaura. Asi inotiyo une kodzero kana pane zvosiri ufara nawo. Be it utungamiriri, be it service delivery, be it munhu also une right ye-freedom of conscience. Kufunga. Une right yekufunga zvouri kuda. Kufunga kuna anofanirwa kufungira, anofanirwa kuudza. Une right to speech. Asi mumarights ese andiri kutaura aya inopa malimitations. ndopane nyaya hombe baba. Inopa malimitations kuti hauzongotauri zvinhu to the extent yekuti it ends up being hate speech. Right? Saka kana zvinhu zvawakutaura iwewe manje zvikaguma zvaane hate, zvakukonzeresa violence, zvakukonzeresa nyonga, your right to your freedom to speech iyoyo wakuiviolata, because constitution haiti munhu chingotaura chero pawadira nezvinhu zvinogona kuzokonzeresa futi nyonga. Asi papo tukuti tobva tangotaura obva ngosenda clip rake achingotaura kuti kudziva rasekwa extension kuNBS Marara haasi kutakurwa. Anete? Zvinhu zvikuitika izvi. Vanogwa vakatika nyonga. Right. Iwo hauna kuti Marara haasi kutakurwa endai munoita nyonga. Right. Iwo wati Marara haasi kuita sei? Haasi kutakurwa. Hausiwo wakonzeresa nyonga. Akonzeresa nyonga ndiye asiri kutakura Marara. Azomobiliza kuti chandei tinotema ndiye akonzeresa. Iwewe wangoita sei? Iwo wangotaura. Imimi as well is media. Mutori nevin ma-protected rights ami now. Right? Ekupublicize information iyoyo. Atina. Tichadzika hangu ikoko. Because faith angari mujera ndizvo. Faith angari mujera. Dhara izvozvo zvakatotiza, arutonzi akatotiza. Hopeyo akasungwa, I think asingapere. Zvaiposta zvazvitori vachitobuda nemapepa. Right. Azvinoti hamuna chadzoka. DJ Ola. DJ Ola. Tafadzwa sticks. You know? Majournalist vachataura. Yes, pana uya anzani. That's autobuda. Anyora story yejopo muna nzani. Oh yes. Damsi. You know, even my adoption, you understand. Someone akatombotorwa neskiti, you know, it is yekuti skiti yoyo yengesida kunanga munhu kuti chi. But all these things, you know, ndichida kubatanza question yangu kuti ndikaita joke ra president right now. You receive my messages, you receive my... not just my messages. So to charge, kuna inotonzi a charge yekunzi you have insulted the president. But iri joke. Actually next week pane kwa town kwa ndrotoenda kutono represent munhu akatosungirwa insulting the president. Charge yoyo. You see, mukomana weku Chiredzi. Akadedza kuti omana
Guys, zvikuitika izvi zvikuitwa nezanu namunangagwa handichazoduta ndinondisukisawo zvakataura zvacho. Saka tiri kuti isusu kana tingati tine marights here aripo here. Right, marights aripo. Handataura kuti titori neconstitution oprovida marights iwayo. Your section 68, your section 64, your section 65, your section 67 ndo panowanikwa those kind of rights atiri kutaura iwayayo. Freedom of conscience, freedom of speech, freedom to demonstrate and petition arimo muconstitution. Saka marights aripo. Hatitombofani kuita mistake yekufunga kuti hapo, because once tafunga kuti hapo we are in trouble. Right? Even imi media munawo marights iwayo. Chatisina manje kana kuti dambudziko redu riri pa how do we operationalize those rights. Implementation in the interpretation of those rights. Ndopatine chii problem. Ndosaka uchizona kuti nyaya dzizhinji dzacho ataura nyaya yaFaith Saba. Dai kuti ended up saying kuti hapana chiapa, hapana charge. Right? Pane zvamakamita. Nyaya ya Hopewell, the High Court also ended up saying kuti chichamuri charge nacho ichi hapana chiapa, hapana charge. So you find kuti most atisati tambo I can't remember whether takamboita here journalists atori mukati ari kusave a term. We've got so many cases. If you look our constitutional court jurisprudence, dzema journalists nyaya dzana madanhire, right? Paida kuchargwa ne criminal defamation yekuti mapublicize nyaya tako kusungirai kupublicize nyaya iyoyo is criminal. The constitutional court said aiwa zvamutaura zviti sei izvo hazviiti. So it's now on the implementation of the rights. It's now a matter of those who are governed versus those who govern. Marutitonga, how are they interpreting and how are they limiting machi marights iwayo? Askutowapa ndosaka tiri panapa. Daiti atisina mudhara ndaisauya unoshandiswa sekunge unotyisidzira vanhu because unoita 3 weeks, unoita chichi, unogona mwedzi, unoita 3 months uri kurimando chimonzi fedha wakamisa zvinhu zvese. Saka which means munhu wese izvozvizvo tikaita right now uona there was a time yekuti vanhu vaiti maskits chichi. Do you know kuti pakaita maskits onzi makangana zvaya makangana kusungwa makangana kumusa masewage. You know, there are fools out there who instill that fear mune vanhu so that vanhu varegedze marights avo. Saka which means zviri kushanda. Ndoba tine problem. Saka tine problem yekuti we have conditioned ourselves. And even imimi mega mukatarisa majournalist mega maakuzvipa self censorship. Because we have conditioned ourselves kuti ningi ndo zvaakamboita sei zvaakamboita. And we then think in terms of convenience yedu, your personal convenience yekuti ndikazvinyora ndinoziva kuti hapana mhosva asi ndogona kuita sei, ndogona kusungwa ndombogara mukati 3 months. So you then start to condition. So as a people we I think in my opinion is we are conditioning ourselves due to my circumstances and past experiences, but that does not remove the fact that we have rights. Ariko marights iwayo. The constitution hasn't changed. Kuti tinokwanisa kuita sei kuratidzira, tokwanisa kutaura zviri mupfungwa totaura zviri mupfungwa mangu ini because right yo ndinayo. Pakuti unokwanisa kuratidzira apa ndinokwanisa kukurudzira vamwe kuti handi kunoratidzira kana kuti ndinokwanisa kuratidzira uni paright kuti ndinokwanisa kungoratidzira ndikazongozvo vanhu hamana handi unokwanisa kutokurudzira vamwe kuti handi tinoratidzira. Let's go and demonstrate. Haisi mhosva kukurudzira vanhu. Mhosva iripo ndeyekuti mukukurudzira kwauri kuita wokurudzira uchiti toda kunoratidzira toda kunoita violence wochorambidzwa neconstitution. And constitution inotozvitaura kuti as long as wakuenda to the extent yekuda kudisturba peace kana kuti violence hande tinoratidzira tinopwanya tipwanye chibhazi chenyu icho chakazi the people's bus hatisi kufara nacho chibhazi ichochocho hande tochipwanya.
Alright. imi mpanapa mina ndimbodzwa mukwazoarakidzira mukuru wenyu auya achaita maideas mukwazoanoita petition panapa nedemonstration musiri ufara nongona angopiwa chicken every show chicken kwasatomuratidzira tirimbodawo sausage panapa ungotipa chakati toda maribs. So you know what, we used to have a very, I call it a good culture of demonstrations. Yeah. We used to have it even with our trade union movement. We used to have workers protesting, demonstrating. You rarely see that in our Yeah, because akusina industry yacho akusiya so akasiya basa lacho ndi vendor. Yeah. Saka hapana because artist union hapasina kuti boss munoti andi muzviti entrepreneurship anenge ane briefcase oita millionaire mota anze millionaire asi vashoma vacho variko magovernment workers akawanda ndo magovernment workers acho hatichavaona vachidemonstrate. You aiwa izvozvo ndo zvatiri kuti the constitution ndo zvayakagadzirirwa kuti rakidza. And do you know kuti zvitori nemaways azvinoitwa nawo kuti first of all munotonyorera mopa notice yekuti tiri kupai notice mukasaita chinhu chakati within the next 21 days we are going to be picketing. Samugona kuti anonzi malunchtime picket buda panzi pebasa penyu muchingomuimba makamira makabata zvimaplakati nguva yelunch hamusukanganisa basa hamusukanganisa munhu. Recent I think we had it use it malecture aita picket panze pegate pepe vakatomunzwa vamwe vacho taakukudzingai vamwe vakatombotorwa chichi, but we went and we defended those people kuti ikodzero yenyu yekuita demonstrate. amuna padzokorora mati vamwe vakaita sei Vamwe vakatombotorwa vamwe vakaita sei vakatifonera vakatifonera tikaenda tikavabuditsa. urikuona manje ndo saka tikuti isusu ingori bepa because constitution kana riri bepa implementation ndo inoratidza kuti constitution anditi kana ringori bepa rakangonyora ringori bepa ipapo manje I beg to differ mutape kuti tine constitution yakanaka because constitution maonero atiri kuita nezviri kuitika izvozvi ameno varume constitution yedu izvozvizvi you know very well kuti painzi payanga yakuambutetwa pakaitika zvakawanda And izvozvo zvakawanda zvacho takatosangana off the camera tikatotaura iwe zviri kuitika si remember takatotaura ndo zvacho manje zvandava kuchikuudzai ini segweta kuti izvozvo zvakawanda zvakaitika zvaisafanira kuitika. Vanhu vaida kuoposa vaida kudemonstrate, they should have been allowed to do that. I think that's what we should that's how we should define chatinoti democracy. Democracy should not be a yes man, yes say approach. It should be an approach yekuti when I want to protest, when I want to air my views, allow me to air them. Atistowirirana in some of the views, right? So iwe otaura dzako ntaura dzako ndakurowe, right? Haufaniri kundirowa because ndapesana nani newo pfungwa dzako, right? So democracy, I should be able to air my views, but at the end of the day, the views not of the governing but of the majority should then take what take the day. Mamenshina ishu yedemocracy panapa musipo tingachiti democracy yatinayo could be not working for us as Zimbabweans. We need to come up with a situation with different constitutional democracy. It would consider my problems. I don't want to sound as if Malaysian are violent, but do you think when this democracy that we have is ideal for us as Zimbabweans, as Africans? Do we need to sit down and talk to Amanaga? Is as the Shandira, is what Shandira is those notices what Latina is sorry bone. You know what? In my view, it's very simple on these issues. We have Natara number one, which we have a very beautiful constitution. We also have got some laws. Problem yatinayo is our culture. The culture is not about but the way of doing things. Do it really wrong. Problem is here do.
tinayo problem aZimbabweans because Okay. tisu tinoita perpetuate and pandinotaura papa handisitomboti government right handisitombotaura nyaya yegovernment kuti ndiyo neculture iri across board. Look at even our opposition politics right mukati menyika muno tine culture iri isingaiti value opposing views. Once waopposa wamuwengi ndosaka tine zvimaslogan mupolitics dzedu kwese kumaparties unozvana zvimaslogan izvozvozvo zvikuisirana pasi mutengesi chii chinonzi mutengesi ndikaita opposite view kune yako ndamutengesi. So I think ndo patine problem ipo papo. So it's a culture tinayo semaZimbabweans and isusu toiperpetuate nekumachechi Savada huko. hayi siyana Even kusavada huko boy zvikubuda zvakanaka ero. because nekumachechi chaiko amdhara unosenjwa mdhara kana kuti disfellowship handisitaura hangu chechi kwangu kusayoja une paspecial unoiswa paspecial uko and kune paspecial unorumetisa so make sure kuti uri kufamba negore rakanaka paspecial unonyadzisa unorumetwa uchiochechina agreements baba kana kuna chimbobvisa. nametobvisiswa uniform ndokatarisa dzimwe nguva zvaunonge waita zvacho you have simply opposed you have simply expressed a view that's contrary. Saka inini ndiri kuti culture yemaZimbabweans mumhuri chaimo chaimo unobudiswa mufamily group ukataura zvinhu zviri opposite. Ungonza akomana sekuru wada kuisirwa dombo. ungoti dombo ngati murimirai Imimi wana mdhara maamuripo nguva yese mukadza kukuisira mototakanzi wandituka wazodai watukwa wana baba iwewe hatutereri nini ngabli. So that's the culture yatinayo yeZimbabweans. We should develop a culture of accepting my views are contrary to each other. And once we developed that, I think we'll then see the beauty of our constitution because inonga yakuti protector with even the implementation. But tukubva families kwatisinga accept izvozvo kumachechi kwatinoenda in our government mumabasa chaimo saka paculture pamutaura kuti isusu kutangira kucommunity satisatarao nyaya dzepolitics nyaya dzegovernance isusu tiri kumba kuti amana dhumi panezidopenye makanzi sikoko mukurasira marara kunouka imimimo mufanira kuti zviswa ndarasa mobvuma kuti mango dzese dzausa kunouka idyai zvenyu kwekuti mabatirei mango dzangu taiwa. So we should deal with a strong man mentality. Ndo yatinayo muraini chaiko ruda kuzikanwa iwewe the strong man kuti ndiri pana iwo nezivoice rakakura udaidzira saka wanofunga kuti ndiwe monya because udaidzira wati nyangwe udaidzira zvisina basa. I should be able kuuya calmly ndoti okay mukudaidzira kwako kuri kuita ini ndokufunga kuti tonesana. I was discussing ndandiri pane imwe show and I was making my views about the recent nyaya yema-intersex chichi saka ndandiri kutarisa macomments asi makuseni anga arukandwa ipo papo instead of some people engaging me on what I'm saying pane dzabva dzauya svikanzi kamuchinda aka mukatoti akaasike rimwe saidi ona tsinga dzacho dzakangobudisa ndotsinga dzinobudiswa nevanhu saka hausi kundiengeja pane zvandataura chauri kuita urinondiengeja chi personally tinomati ma-ad hominem attacks wakuataka napese ndo anoenda kutaura vakapinda Koga hasana ataura kana panasha hasana vuga. Is it a difficult subject? Is it a difficult subject? Guys, problem is the fulcrum of you know. I think mabata pane nyaya mataura. So inini ndikati Bustop ndikacomplaina ndikati amana zvinhu zvakaoma and what. How do you define a crime versus free speech?
because tino problem right now muda kutoenda kunorepresenta umwe munhu akataura kuti pamwe izvi zvakatotanga kutaura kuti zvinhu zvaoma mana president weomanaka taifunga kuti pamwe zvinhu chati nguva inei angoti tese tiri kumamai ona. So how do you define a kind of thin line ndeipi between free speech and crime? Right, very very important. Ndinototanga neyoyoyo yekuti tichine mutemo unoti it's a crime to insult the office of the president. When you look at my judgments in the past, I think it was a judgment the late former Chief Justice achidya usiku, where he then clearly defined that institutions should not have emotions. Can't be charged with insult a Bustop Tv. You're an institution. You should not have emotions. Emotions are on people, not on institutions. And moreover, when they become institutions of government, we should be able to criticize, because under the government, it's not for the people, by the people. Right? So the people should be able to criticize and talk about their government, right? And oppose their government. So the institution itself cannot be seen to be insulted, right? And we should not criminalize it. Chinofana kucriminalize kwa kuinsulta munhu iwewe as an individual. Kwero kuti monditi panapa maakuda kundisungisa kuti ndakukriticize imi Bustop TV kuti news dzenyu kana kuti podcast chenyu chiri shalo, right? But achisi shalo because ndiri panapa ndo izvo zviri shalo. So define the office of the president. President. Right. So the office of the president is an institution. The presidency itself is an institution, right? So there's a difference. There should be a difference. So the office, the presidency is an institution, including the person occupying that place, right? That office. Tinofana visa with differentiate it with the individual. If I then insult the individual, ndopanofana kuita nyaya yekuti ndirutuka the individual, but the office itself ndikaicriticize because it's an office that should actually build on that criticism. But my views are contrary and ari kubva kuvanhu vedu. Let's listen to those views. What are these views? But penambotaura kuti maZimbabweans imwe challenge yatinozoita manje ndeyekuti we then have those ad hominem attacks. Instead of criticizing on the substance, we go for the person. Musoro wake wakakurisa kozvinei nezvetakamuelektera zvekuti ane musoro wakakurisa musviba so what? Pana vanogara vachiti pane amene school anenge achiti musoro bhangu. Imhosva iyoyo. Right. Jokingly we can say that musoro bhangu, but I think we should not in our engagements let's criticize kuti let me give a recent one. Let's criticize response system yenyu was late ku Kariba Dam. Yes. You should not be criminalized for saying those things and engaging in that debate. And it's not a criminal offense. Right. Chachiri chizenge ndo zvandaita seini. Ndo zvandaona, and that's my view and it should be respected. Imimi mopo justification not no chachiri chizenge. Mutaura side renyu. Art. Side ne weight. Yes, art. Side ne weight carries the what? Carries the day. Right. Asi tikastanga manje you criticize wati vanhu vaichirana chinhu ichichi misoro yavo yakakurisa takutuka vanhu hatisi kutuka institution, at least we engage an institution. Okay. So let's differ when we talk about. So the moment we start criminalizing engaging institutions, that create a problem. That create as my strong men, that create as my demigod. Right? So democracy should be viewed. I think I criticize Gumanji, the mambo. Mambo ndiye asingaiti sei anewo mechanisms ake kuti unopotera nekupi neuku but isusu hatina mambo, tine democracy ka isusu tinoisa vanhu mumaoffice through election. So we've elected you for a period. So what you're basically saying is we've borrowed you power
isusu sevanhu. That's why For you go 5 for years. elections. Yes. That's 7. That's 7. That's 5. That's 7. That's why misinformation. Yeah. So it borrowed you power, and in that moment, the attack borrows. It's also true that it's in a chair, right? Panapa next week, panunga panunga mnanunga kagara panapa. The other week, so you borrowed me power. Ina ndingati ma views achapiwa nawo panapa. Ndotoenda personal na onda umanya kuti ndakazotukwa inini pa show ndaenda pa podcast. Ndikatukwa inini aisi yangu ndataura kama views angu ngwataurani avo, and next week pachauya umwe munhu mobona kuti aiza mumwe munhu achayositaura ma views atori contrary kunani angu, and I'm saying sevanhu we should be able to accept that. Right. And in my question, I don't know, but maybe it's just like sort of correct me, Baba Kuti. How does it work? You've said we've had numbers of Ningi, but Nono was arrested, and then Constitutional Court, the High Court has said no charge Hipwe. Who is teaching these other institutions who are arresting people? Government institutions. And then Constitution is no, this can be right. But government institutions. That's why the late entry advocate decided to be maturity entry. There's always that. You remember, Panapa guys, we've always said good. We just hope one day there's always that after elections syndrome. Now it's Zimbabwe, not either ZANU-PF or Triple C. Whether it's Triple C on power, ZANU-PF on power. We have where we just know good. Now we're just working as government. Mtapa, you voted for A and I voted for the party. We don't want that. We don't care. But how do we have other institutions saying they have arresting powers? They know these are the guys. After 4 months, he was on the but we think you a mistake. Right. I think it's very important. And remember, we are talking about institutions, so we should actually be as a people be looking at those things. Kuti our institutions saving our interests. And my interests are not our individual interests, but our interests as a people in accordance with the Constitution. Okay. Constitution is my standards. Right? You know, typically a judiciary that should be independent, a judiciary that should be non-partisan, right? A judiciary that should be free from any influence, right? You know, my institutions, even my police, they are there to save us, right? As a people, okay. Not to save particular partisan. Interests. So, Mukutoita, those operations, we should look at those things. And I think as a people, we should also be coming up as engaging on social media. I think it's an issue and address. There's a funny thing chirikuitika mtown. Chekuti vanhu varusungwa hanzi varusungirwa inonzi obstruction. Pane munhu aibudisa tiketi rakaruti ndakapaka mota ndobva ndaenda kuti ndinotenga chidrink pachingoro. Kwatongoona atobatwa kuiwa kutonzi atomucheni. At 9 in the morning and was released at 4 abhadhariswa fine $30 kana tiri kusungirwa obstruction. Wakaobstructa pavement. Yewa obstructor. So akazobhadhara for their own convenience. So now this Zimbabwean a very small trick. Sometimes for your own what do you call it? For your own convenience, because really you'll be inconvenienced. Rarama sales, mutonora and stuff. Ukabhadhara tickets ma ticket atiri kuona mazhinji acho. Sometimes pay, but you pay under what we call protest, right? You pay. But uchingobhadhara, you then write to the chief magistrate in terms of the laws. Remember Criminal Procedure and Evidence Act. Mature Criminal Procedure and Evidence Act. Right, mature Chiba wanyorera iwewe a chief magistrate and contest that payment and tickets. Right? And fine yoyo. Otaura kuti ndakabhadhara fine. But ndakabhadhara
under protest and for the convenience yekuti ndaifanira kuti ndiende kumba nananzi bhadhara tikurelease, otherwise ukasabhadhara tiri kuita sei. So what the chief magistrate will do, the chief magistrate ane masimba ekubva anyorera police station yakachaja iyai kutaura kuti fine iyo ngaireveswe, itai mapapers munhu auyo court. Saka waakuenda kucourt now uine advantage yekuti hauchatorwi kufarirwa futi, waakubva kumba, and you then go and argue your matter. I think in the protest. Airport, I think asi zvine matime frame dara musataure nyaya dzakaitika muna 1990 moti ndauda kutanga onyora fine. So you pay, right? You pay. Aizonoziva consultation chachi. Ndofundisa vanhu kuti vazive. So immediately after you pay a fine, right? Musaendese nyaya dzakaitika kare. Immediately after you pay, either uchitobva ipapo or the following day. And as a people, I know kuti pano vasingazosfariri institutions which will not like this advice I'm giving, but as a people, ngadzizare tsamba idzodzo, right? Ngadzizare tsamba idzodzo, so that we correct some of the Zimbabweans ngwengwaka tinongobvumira tumwe twinu, so we normalize bad behavior by some people. Sorry, my question was, kuna muri papo hold that thought. Kuti kune vanoti kana ndoza gogazi yangu iwe so na kolezi yangu inofuna kuti muzukuru usataure zvinhu zvauri kuita izvozvo unozvitaurire iwe ingwani maZimbabweans vakangonyara siyana nazvo man. So is he part of the problem here? How is she part of the problem? Kana kuti vakangwara, you know? There are two things. They are part of the problem, but you then understand kuti they are part of the problem because they've been conditioned in that. Kuti ukadai unodisappear, ukadai unosungwa, unovharirwa mujeri, haupiwi ichi, haupiwi bail. Ndara tabva panapa chakuvhurirai phone ndokurakidza ima message and chakurakidzai after show mamwe acho achatouya baba ekuti iwe hautyere. Ini pane bvunzo vasingafariri zvisingaitwa ndobvunzwa every time, are you safe? Safe from what? Ndapara mhosva here. Ndapara mhosva here. Safe from what? So inini masamapedza kundipa manotsi maturity entry site kubapedza kan ndabhadhara ticket rate for inconvenience ngekuti asina kusungwa asina kuvharirwa masales. Ndabhadhara ticket rate $30 ndaenda kumba. Tsamba iyi ndingaona chief magistrate ndoenda kukononsabita koti yada kuti ndoenda unoenda sabita pa court. Apadi lawyer apa. Apadi dzimwe nguva apatodi lawyer kana uine mari yacho sewe so une mari yekubhadhara lawyer unouya unowana lawyer, it becomes even much easier, but apadi lawyer. Pane zvimwe zvinhu zvisingadi enda unoprotesta innocence yako. Woenda kucourt kwama woti ndoda kusubmita tsamba kwa chief magistrate, woisa ticket, wonyora tsamba, woexplain ma circumstances. These are the circumstances that happened. Alright. Ndakabatwa Dream Street and ine hapana obstruction yandaita sei yandaita ndakatorwa. Mprisa afana vazoprova manje sure ticket rakakupa ire. Yes, and wangawari kuita obstruction zvishuwa. But car safe pa airport ndoda mari yangu iyo ndikutoida mari iyo ndikuidzwa iwe. Process yachona iyoyo aitori time here iri that easy because mumwe munhu anogona kungo just because ndabhara $30 again ungoenda kumba ndoseva time ndonoita zvimwe zvine life yangu aizi right. Inogona kutora time but ipapa pane problem. Pane problem because muZimbabwe taakuti faster tajaira time instead of correcting institutions. So we value our time. Dzimwe nguva time yacho uruenda utongonoswera hako uri paTikTok uruita zvouri kuita zvisina value zvinhu zvacho instead of correcting things. So dzimwe nguva that $30 it's worth going kuma courts and even paying lawyers so that we correct. Yes, so that vazive kuti hatingoendi around uchingotora innocent citizens, right? Wapedza endai futi munoripota dzimwe nyaya yacho kumapurisa, nyorai kuPGHQ
kuna wamtama mupurisa wenyu akadai hoso. This is abuse of authority. Ku PGHQ. Department ripi? Ku PGHQ ku legal. Legal. Endai munosubmita kuti ndiri kuripota mupurisa akandidai hoso. Unyora tsamba yako circumstances. In accordance with the Police Act, munhu should be charged. You abuse saka. How do you arrest someone pasina mhosva? Wabuse. Then uyotsigirana chindevere. Wabuse. And isusu tiri kutoti wapedza kuripota PGHQ munhu ngaaendeswa under disciplinary ku police discipline kwa vane mahearing avanotoitiswa munhu anochargewa right under the Police Act. And afuti unomuchaja nemadamages. Womitira civil suit. In mamwe acho unomuita civil suit after police yaita decision. Nyangwe before. Zvinozoonekwa zvese concurrently. Uko uri kumuchaya noku, uko uri kuchaya noku, uko uri kuchaya noku. Because we need to remove some of the rogue things ekumagistrate court. Depending on the values dzimwe nguva kuhigh court. I've realized kuti pane ma-overzealous officers. Zvakafana nemunhu wekanzo wekurwamba mukadzi wekanzo. Tingataura ma-excuses akaora akaita sei but kanzo haina musowa iye ndiya personal capacity. Because kanzo hapana paikamboti erowa munhu odai so. Kanzo ine nyaya dzayo but kurowa munhu tumbama waona marwere ayayaka munhu iye wacho ndiye ari kutodiwa chaizvo. Ndara ndakamboita imwe case. I'll mention the institution because it's on public record and yakabuda muma newspapers. I think some 3-4 years ago I met these guys varukamina vane makrachi chi zvikanzi tatiri kupfuura nepamwe pajeri patatiri kupfuura president gadhani mabhanditi vari kuita zvavarova kwakunzi muri kupfuurire chini panapa inzira serious kwakuti mabhanditi tinai vanhu daro komana kwa ni makrachi vakutyoka makumba varowa president guard vari tundo vanga vazviita sei vanga vazviita zvinhu izvozvozvo. So when they came we then went after the prison guards and we went after them in their personal capacity ivo vacho in their personal capacity and we got an order ku court right yekuti vanhu vava vakombanzetwe. And takatoenda pamba pomwe wacho tikatora zvimasofa zvirubvurubvu zvazvirimo nezvimawardrobe. Messenger of court akatora kuti anotengesa so that mari ite sei kwane petakaona kuti haisi kwana tikaenda tikanoganisha account. So there should be a cost to some of the rogue behavior. There should be a cost to rogue behavior. Nosungwa baba. Tine ma-new laws, tine Patriotic Act, ine PVO Amendment Act. From your perspective, what concern do this law raise and how do they affect marginalized Nema civic society? Right, I think chanoita some of these things ano affect my operations ema journalists in that there is now too much overreach and interference. Because when you look at how the PVOs then work, anonga kuda kuisirai twinu twanonga kuda kuita isei vakuda kupai dzimwe some government officers to sit within your meetings and submitting reports mamwe acho are too much overbearing even on interference, which also end up resulting in not just regular reporting but anonga ane some censorship in them and anonga akunza iwo bando English rapera paneka wait kandiri kutsvaga kari kuescape but chaari some sort of spying kuti muri spyiwa unzi chicha muri nyasa kuita sei kuita. So some of these things itoti mitemo ichotiko ndo mamwe ma-challenges anoya nawo. And I think mutori pamutemo ipapo pane umwe wema-demonstrations since I think iriyo one of the main issues yatotaura nayo yatinoti mopa, right? Mopa ndo inoprovider. So you have your constitution providing for my rights in general. Right? Then toita legislation
enabling legislation for some of the provisions. Right? Right? So you then have your enabling legislation, and one of the enabling legislation demonstrations on the MOPA. Right? Ndo gavena or inopa ma requirements, ma rules ekuti in order for you to demonstrate, you should have ticked 1, 2, 3 boxes. You should have given this kind of notification, you should have done. So what we need to know is Zimbabweans, and I think we should be deliberate about it, to publicize as mshona chaimo unokwanisa ku demonstrator 1, 2, 3, right? Ukadai also about this notification, demonstration yakata ID notification, because classify SG. So once white comply, so do not allow zingwengwa, because zingwengwa to zvivumiza kuti waenda iwo apa notification uti ndiraita demonstration. Waina ano pa notification uti urakuita demonstration. Wobva waudzwa nemupurisa wati handisi kupa mvumo yekuita demonstration aiwazve. But iwo hausundipa mvumo sani. Because MOPA iri kunditi ndinokunotifya within the relevant time. Iye kana asiri kupa mvumo anofana kuspecify kuti hasukupai because of 1, 2, 3. Either tikwanisa provide enough security musi wacho. Saka let's agree or let's arrange that we then have this on another day. Kwele kuti unongoudzwa autokwanisi kuita sei kuita sokupa right demonstration yako haisi right. Izo dzapfungwa dzake ka izozvo. Usaratidzira against your employer. Iwewe sani urundudzwa kuti saratidzira against my employer. I just want to what over who because now these institutions akatanga police guys wava hunu wavo here wekuita zvamukuita zvokuti hatisi kukwanisa kuita zvakadaro, because this one might be a little bit of nyaya dzepolitics, but remember that game yeDynamos neHard Rock, it clearly said kuti police zvinhu zvayakataurirwa kuti we might need a number of police officers akati for this game, because it's a big game. But one of our ones are 20. Panzi paudiwa maybe 120. Ivo vaudza 20. Same neza mukutaura kuti pama protest they'll end up saying kuti we're not capable of bringing up those type of officers. How is that possible? I think my simple answer for that is accountability. Yep. Zimbabweans, my institutions I respect my institutions. We don't, and we lack accountability. Munhu mudhara ane responsibility. If you don't discharge that responsibility, you should account. And we see it kwese church kwenyu vakuru vakatanga vabvunzwa izvozvizvi kunzi mari yaye yakafamba sei 1 million yamakaerenga muno yakafamba sei. Handambotaura chechi ndangoti $1 million yakauya ikaiswa muchechi yobva yabvunzwa kunzi yakafamba sei odzwa ndeyangu. Accountability. We should be able to be accountable. Apa mina nitombonyasa dzikiza yakapfeka ring weane vana vakawanda isu yasarume right. Haunako. But accountability, do you know, even in marriages, baba, we ought to be accountable. Right. Haungati wasvika pamba na 7 AM urubvunzwa kunzi mamuripotaura kuti handibvunzi izvozvozvo. Ndokwazvinotangira ikoko. Wakuzoenda kubasa vakazi vanotyisa unoona munhu anoita soba mukamutakura chikoko kakadhakwa baba jete mukai une munhu amusimudze mukomana pagedhi simukai kuti imi enatanga pama explanations right. Ndozvofanira kuita even government in these institutions right. Government institutions should treat us as their wives. Vamfanira kutya
Manje mazezo. Kuti dza 2 a.m. No, ndiri kutaura in the context. Ndiri kutaura in the context of fear and accountability. In the context of fear and accountability, right? Kuti amukadzi afana wachikiwa baba. Amukadzi kumba. Amukadzi afana wachikiwa baba. Ini baba ndotoripota baba kuti ndanonoka ndinakomana eBustop TV. No, it's accountability. Because fear and accountability mukadzi unofana kutya. afana wachikiwa. Anofana kuchikiwa in the context of being accountable. So you should fear because you want to be accountable. Mukadzi kumbaka haungangoti 2 days haupo wongosvika ndosaka wachizosvika wangoti mazongona taita sei mazongona kwatiziya hata mazongona tadzoka. Be accountable. But there's certain things opina panyaya social media and because social media yauya nezvinhu zvakawanda now. So social media tikuti isusu saka ndikaposta pane chimwe chijoko chakambopostwa paTikTok chapresident. Still remember? Chichichi and amene lakachiona kuba akira kachibata unozama phone calls zvine uyere zvine mari uri brave ka tosungwa here vanhu vanosungwa here vanoposta vanogadza majokes anoita apresident aya 1 2 ndongoti ndingobata magrupu mawhatsapp group vanhu they discuss about politics they end up kudai so kukaita snitch raposta mauyu zvinosungisa here. Yeah, depending. I think tataura kuti muZimbabwe in our current in our current depending in our current context yemuZimbabwe zvosungisa asi tiri kuti mukusungisa kwazvo haisi mhosva baba. Mukusungisa kwazvo in our current context yemuZimbabwe muno. Mutape ndoda kubata ipapo. According to the constitution zvinosungisa here. No, asungisi according to the constitution unless kana zvaviolate malimitations andataura ayaya. Remember that kune malimitations. Dzokorodzirai ipapo. Toda kudzokorodza ipapo. Hate speech, violence being the main two. Right. Pane chaTrump chiripo chekuti anenge chiti hey what anditi saka togadzira ichocho chapresident achitamba achita sei zvinosungisa here. Hazvanosungisa. Aiwa nditokupindura. It's close to the art of caricature, isn't it? Yes, it's exactly. Remember Cheku South Africa. If you followed it, I think it was in 2013, the spear case, but it was the spear case with South Africa. Yeah, an artist draw Jacob Zuma, Sapiro, right? Nemachakuti. Ikaenda constitutional court ikati hapana mosha papa. Murumuti mosha ichi yaita. This is artistic expression. So we should also allow artistic expression, right? And in order to provide for in our constitution, when you read a particular section that talks about freedom of conscience, it talks about even artistic expression. It talks about academic freedom. Those should be what? Those should be provided for and they should be protected by the constitution. Asi wakazonyora manji wakutuka zvimwe zvacho munosungwa wotombogara. Asi tiri kuti hazvanudaro. People should express, and at the same time, don't go for the person, go for the issues. But no issues, not my issues. Hey, one or consideredza izvi, ndi president, and nezviganana zvake, anditi. Munhu anosungira izvozvo. Asvanosungisa. So why vanhu vari kusungwa? Ndozvatirikutaura panapa. Kuti culture kwatiri kubva. Mutape pindira mubvunzo zvakanaka. Aiwa ndikutopindura. Vanhu vari kusungwa. Ino vanobvunza vari kuvasunga.
Abvunza vari vasungu. Iri raundi rekubudisa. Ena vanovhunza vari vasungiri. But ndo zvandiri kuti ka mwana wamai wangu. Culture yatakatongoita yekuti we protect individuals against institutions. And as Zimbabweans, we should go beyond that. What's important is what is the institution. Chair ndo iri important. Because in mangwana nonga sina kuigarira. Next week pachaya someone else. By the way, call Nyati watombouya panapa. Isi vanyasi vapurisa zitatu kutaura. Call Paul Nyati toya to discussa nyaya idzidzi and present some of the facts, some of the issues. Tichibudisa matickets kuti ndo zviri kuitika izvizvi. Right? Because it also gives a bad name to the police itself. Kuti vanhu venyu ndo zvemuri kuita. Yes. Yes, saka inini ndiri kuti kana zvaitika paground inai munozviripota kuti izvi zvinhu zviri kuitika izvizvi and context yacho it's very important. Motaura kuti ngatidaiwo so that we correct these things. Musangotendera kuti $30 angoenda pese pese achingoenda. I was driving, I think it was on Tuesday. Ichibva kwana ndiri kubva kumusangano ichi mupurisa wabva andimisa paroad block. Zvikanzi third plate yako yakaita sei, ndikati yaita sei third plate yako. Zvikanzi iri kuitonga yakambobva, ndikati what do you mean kuti iri kuitonga yakambobva? This thing is obviously old. Saka kana ishinditi zvikanzi yakaita kakufufunuka mira paside peroad. So you know it disturbed me because angarundi nonotsa kwanandiri kuita sei. Kwanandiri kuenda one. Saka ndakamira ndikati but iwewe zviri angatodaidzwa mwake uya timboonesana. Saka ndakazoti apa chamuri da kumboomesana chaicho chii. And this section ani iyoyo yamuri da ndichajira third plate yangu iripo. It has never been removed. Chayakaita kungoitonga yaita sei yajikika mukona because obviously it's old. We clean these cars with chemicals. Saka iwo kana wakunditi third plate yako iritonga. Uda mbondichaja nesection ipi. Nanzwa nezamutemo. Akazongoti torai license renyu mite sei. Muende. So pause ipapo one. Even Professor Maduku. He was beaten by the lawyer. Yeah. Disgusting. Imimi unaona kuti mutobatwa. Anditi mutovhunza third plate. Just imagine an ordinary person. Saka kana muteka chidai. $30 azasiya baba road. Kana zvichidai kwamuri. What about munhu zvakewo? Ndo zvandiri kuti manje it then takes our collective effort. Zimbabwe haisi nyaya yekuti itwe nenini. Kana kuti tingoipa tete kuti ndo akutongomhanya nayo. It takes our collective effort to correct some of these things. Uyo ari kucomplainawo ari kukadoma, uyo ari kuita ari kubhinga, uyo ari kucomplainawo ari kuchipingi, ari kunyorawo yake tsamba, right? Ari kuona matsamba. It will bring in the authorities to say what is happening. But isusu we are fine nekuti fundraising iitwe through some of these uncouth practices which we should not allow that. Sungirwa ingasungirwe mhosva. We've got real issues. Kwete otsvagirirwa onzi wakamira mstreet saka waobstructa. Chanda obstructa chi. So the other issue also Port ndiani spokesperson izvozvi Ponyati aiti achangwana kuti Port Mbanyati wajaira mdaratemba so aiti hanzi mupurisa kuita kombi hanzi ichi emotion itori hanzi conflict of interest. Yes I heard that. We know kuti vane mafleet of makombi and haamisike ende ndo nemushikashika anototora mota yekuti nemushikashika otopfeka uniform oti handei otoita sei otodriver anditi saka zvinomisika sei izvi right zvinoro ndo zvindataura. By the way inside ndakanganwa it's a very important question. There is now another institution or a commission that was actually put in place in a government inonzi independent complaints the actual name iri kubula but it's an independent complaints commission, right? It's independent complaints commission. It deals specifically with the security sector. Ukatadzirwa nemupurisa
mupurisa akapara mhosva, you can actually go and complain ikoko. It's a commission itorine ma-commissioners being led by former judge Chinamora, right? He's heading that commission. He's the chairperson of that commission, and I think we should give them a bit of work, right, in taking complaints ikoko. This is what a police officer has done. So their duty is to investigate and make determinations on the actions dzinonga dzatorwa. Of course kwete zvesewo zvekuzoti munonga makungoenda neyese kuti mupurisa ndakatirirwa zveshuwa. Imi munofunga kuti munisa chikero chipi kuti iyi ndo yese ndiri kutaura there mari ma5 dombi iwayo munokwanisa kutonoripota iwayo ina andiri kutaura kuti yese wadyiwa bhora kutorera $5 yako mamakabhejerana iwo haakuti ndaona abuse government institution because wadyiwa bhora example, right, nemupurisa. But wamiswa mutown magariswa pasi mangosvikirwa mese garai pasi makutotorwa makudzudzurudzwa and stuff. That abuse to the public, the Independence Complaints Commission deals with those things. Go and report. Saka methods acho saka unotuka muchaya kukoti ukuku wenda wabva wanomchaya ku Independence Complaints Commission, wabva wamuchaya ku police hearing, wabva wamuchaya ku civil court kwese guys, but saka ese iwaya remedies ekudila ne abuse of power. But ini yendela nazunzisa andiza kuti mara esedwe wazozonyedza, but dai panga pane way yekuti tunoziviswa kana tunoziva kuti kune roadblock ne roadblocks uchibva kugeto kwangu uchingobva basa uchida unosvika pasanganaye panjanji yepasanganaye pane polisi riri papo, and now obviously semageto takutongoza kuti hava kubana makombe vanozongofinesa masina. What's the authorization yema roadblocks? What's going on? Is some residents sometimes to inconvenience. That's a poll nyati mimpanap. I think it's very important. Spokesperson mapurisa amboya panap. Amboya address. I think angaro one of the radio stations ipo paitaura nyaya mapurisa rura namshika. It's very important. You cannot have a police block. The other day I actually called and ndikato address kwa ipapo. I'm driving along Church Hill. But get use it. Papa in a police block, right? Uchingova papa. Wakuno cave what I also. Papa in a block. It was less than a kilometer, and I immediately called to say, "Ko iziji they pay kuti ndruku miss kwa less than 500 meters. Nema purisa Zimbabwe. Maybe same station again. Muru mira apo na papo. Avo cheva suru kwanso cheka chiro chekwa papo. You are asking me the same thing. It becomes an inconvenience. Saka dzimwe dzacho dzino zoda pull nyati. Isusu same term. So say constitution to because freedom of expression some vumirika here kazi sina kubvumirika tozviita sei vanhu all po because spokesperson of police anozotaura zvake kuti say police, but kune a lot of stuff zvinoitika even kutora kuchitupa chaiko vanhu vanosvika na 3 am mosvika unzi ndikutora vanhu 10 chete tungotora vanhu 5 chete. You know, those government institutions. Let us learn to complain and complain to the right forums and saying our opinions. Zimbabweans dzimwe nguva tinokomplaina kusiku saka watreatwa like that unomhanya social media wabva wakomplaina haikupi assistance. Social media inobva malive nemalikes yobva yakucomplaina to the right person, right? Social media ngaizokubatsira to amplify nyaya yako kwete kuti ndoko watongoitaura ubva wamira. Social media haisi court, right? Saka complain to the right institutions. Watreatwa zviri wrong kustupa. Complaina kuna registrar. Nyora tsamba. Murikona zvakafanana kasef. Anditi ndaenda kuna mpofu anonzi ndiye manager wacho. Because side kwake vari kuti vese vanonga chidya mari nguva iyoyo. Vanonga chipanana
mari nguva iyo. Aina ndizviziva hangu asi. Ngotaura hangu. Saka ndopotofora kuti It's alleged. It's alleged. Wabata manje. Wadzidza manje. Right. papadzidzika kuti pamwe ndio hapana paanoisa umwe wake pasi pebhazi. I think mutaipa ndo paari kujonika wakomlena kwavari ivavo vanoprojectana but take it to other boards and for example ukaisa unani 4 pana vanoti sure nyaya ida kuonekwa independent commission complain ikati pana nyaya police discipline ngati bondo chief justice anoti maya ndapabata pa chief justice ndapafarirapo Chief magistrate nyaya dzematikisi. Musanonetsa maigwaunza. Chief justice kwakumusoro baba. Chief magistrate ndokonokomplena ndosiyanya elisokawanza nyaya yako wane waidipota kwakawanda nona kubatsika tano but ukaitara pastation papo member in charge anongoti ushanga usadaro saka dzimwe zvacho ka tungori tumatricks tutongori very simple babatwa tunofanira kutongoita ukairipota papolice station right wanyora tsamba ipapapo urufunga kuti hapanogona kuita interference nyora imwe tsamba wabva waikopa kopi police general headquarters right wobva wataura ndaripota nyaya iyi ukuku ndinoziva kuti and make follow ups by the way tine mumwe mutemo so muzimbabwe muno uri very very simple unonzi iyo toti wepaja right paja turungoti protect administrative justice act paja I might be mistaking in South Africa aja muzimbabwe muno right aja administrative justice act inoprovida kutoti pane mhinduro dzinofanira kuuya within a time frame within 7 days tine futi yatinoti access to information act right ndoda information I'm requiring this within the next 7 days within the next 21 days I need what I need information yandiri kuda yakanaka takanyora tsamba kuzifa nekupsl vati wanika ne 3 weeks wauti blutika havasi kupindura follow up nyaya yedu follow up saka but kumwe kwacho manje kwamunozonyorera pane mwe mutemo yacho isingazo apply kumamwe mabodies acho right like ikokoko mutemo iwoyo unogona kusaapplya kwavari access to information because it's not a government or a quasi government function right so unaapply kuma government functions and its entities parastatals and stuff how apply zifa manje munoenda ku yes kuna SRC munotarisa ikoko munotarisa mafifa associations but itoriko time period unofanira kupindura zvinhu mazimbabwe zingangopindura kani kwazvinga chirumesa chipindi kana watoti no answer imhinduro yakaita sei yakakwana iyoyo kana chida kubvunza kuti grand redu rapapi toita sei radio national sports stadium takanzwa SRC takanzwa kuti uyo wako kuchechi hayi chimbomira iwewe chimbomira iwewe sakunda ndiri kuita tida kubvunza sakunda kuti ko haufa ground rap haubvunzi sakunda zveiwe because you hauna agreement naye iyo obvunza government but what sakunda yabata chinhu chepublic nda unovhunza hurumende ndo yakaita agreement nasakunda iyo hauna agreement naye ina unovhunza hatina petopinda hamusi government baba ayo kwemi muri imimi ina unovhunza chii hurumende hausi hurumende kaiwo uri hurumende saka tisi chunu muri kuzvinzwa aiwa tiri chunu because government ndeyedu sevanhu saka enda unoibvunza iwewe kana government iredu sevanhu ekabati with the limitations baba ukapa contract skoko atikwanisa here kubvunza kuti ko aufa magetsi kugwanda unokwanisa kubvunza skoko government kuti aufa but iwewe haunobvunzi skoko because iwe uri mubvunza pakuti iwe naunobvunza government kuti iwewe government wakapa skoko tender iriri and tender iri harisi kuita sei harisi kufamba chichiri kuitika iwewe unonobvunza government but iwe hauendi kuna uyu because anokubvunza kuti iwe umborani iwe hausi government iwewe kweni ndiri chii saka uri
uri taxpayer asi manje ndo patiri kuti munhu wese ane pake paanoita sei role anoplaya aiwa mudharaka ndatokubatsirai because ndaona makutozvitiwo muri president kwamakwendi munhu wese ane maroles ake baba nemaresponsibilities saka iwewe player role yani yakwewo ndeyekuti accounta iwo ndakakuisai takakuisa mupower iwo and I'm a taxpayer account and ndozvandiri kuti mazimbabweans you know what tinoblutikwa baba and tinonyarara pane imwe nyaya ndaitoseka hangu this week ndikati nyaya yakabuda there was not even an official government communication yakatongonyararwa vatatongoita sei isusu vacho vatatongonyararawo but haisiriyo here your role as hamusiri muri kuti wisira pasi here vanoziva mutemo because there are certain things zvamunongofanira kungoramba muchingoti because ndopawatoita era ipo papo because wakutoasaina marules wasaina maruleatisaina marule ndikuti there are certain things zvekuti ordinary man haakwanisi kuziva kuti freedom of speech and right iwewe hauzvizi iwewe hauzivi kuti yakamira sei isection ipi section ipi but iwewe unofanira kuuya kuna gweta kuti gweta handisi problem yataita ndeyekuti Zimbabweans you want to outsource right so your responsibilities to lawyers you want to outsource your responsibilities to politicians you want to outsource your responsibilities even to government tine responsibilities atinawo saka kuti nyaya yako isvike kwairi kuda kusvika ukuku right iwewe at least huya hambuyi iwo rumiriro chini aiwa variko vasingachaji baba variko masinstitutions asingachaji bvunzai bachirenge ruko aiyo kwete ivavo kwete manje saka marapa matitokwira chii apa manje otozoti hai nyaya yafa tutotaura hatinoti mapublic interest litigation chaanokwanisa kutoitwa kutonzi munhu utoita sei utobatsirika kwamusingatobhadhari by the way kuti zvinotoisa nyaya dzako musinganoiti sei musinganobhadhari so and I'm simply saying kuti don't outsource that responsibilities munongogara pane matters so many organizations ndaona icho chakanzi musarase marara we've got organizations like Zimbabwe Environmental Law Association that deals with environmental issues kanga tichiendako noti tibatsirewo nema-environmental issues tinatoti ma-wetland trust urungosiya ma-wetlands achivakwa achidistributwa have you gone so ndiri kuti isusu let's not outsource responsibility yedu kuti ndoda kumirira kuti Doug Coltart azopopota ndoda kumirira kuti Saurombe azotaure muri kunyarara kana borodheko chiitwa mozoda kumobvisa vanhu vari borodheko vacho vatori neproblem vari kunyarara vacho saka ini ndiri kuti musanyarare go to the relevant institutions and do not outsource responsibility yako yekufunga kuti ndichaitirwa naSaurombe hauitirwi nemunhu ndo zvandiri kuti tese maZimbabweans ari kugokwe ari kuchipinge ari kuchiredzi we all need to come together right in our difference handisi kuti ngatiungane right mukazoti ndakumobilize handisi atanga party kana mobilize mobilize kumana rukuenda tichazotomutera ndiri kuti hamunondigira sadza baba by the way kunoda sadza nefodya kujeri akwakaipa because afodya ndo currency kaya mukati saka uchiyo anoya nechibreak but ndiri kuti we come together kuti iwo uri kwauri ikokoko iwo uri kwauri ikokoko ini ndiri kwandiri we all have a concerted effort yekucomplaina kana zviri kuitwa zvisizvo ngasangogara tongosiya tongofunga kuti Saurombe achazviita uda kuitirwa nani aitirwa nani no mutori right complainai problem yetaka ini like yasiyakuisa institution apa yandakapika ini ndeyo yokuti we have that you see the culture mamuchitaura kuti no the problem with Zimbabwe is the culture anditi and then I personally think the culture goes beyond the level yokuti I'm not saying people shouldn't have political parties and line with their political parties but the problem is lining
with something that you personally know could affect. But say now we want to voice out could know could retreat power wetland. We want to voice out could West Prop wetlands. We want to voice out those type of things, isn't it? And till then that mazita. Mazita. But it becomes a problem. But why are you not voicing it out? Why are you not voicing it out? Why are you not going to the relevant thing, institutions, and say, this is a wetland, and this is the evidence that it's a wetland. Panapap. Parkuakwa say, Ema, Makapa say this. So we need to take those institutions when Ema to account. Say Emma, you know. Like, how did you give the EAI certificate? Say Emma commissions. We've lost. Yeah. On those things. Right. But Musalo the trust kuti mwasi wachita zvawano udaka. Mtape kumakaha murukuzia kumkwamtoko. Machina arikuita sei. Do you know machina anobudisa vanhu mudzimba akagara mushama akagara mushama kubuza ende mvura iri recently machina akazobatana vauda kuputsa gomo rese vanhu vakabatana vakati mirai izvozvizvi but Emma Emma iripo these commissions makavabvunza here Emma kuti mapasei mimi permit yekuti gomo riite sei. Mines Ministry makaibvunza here kuti muri kuita sei because muri kubvunza here kuti iri kupera sei boterekwa yacho zvinofamba munobvunzira kupi muri kubvunzira kupi muri kubvunzira pashopa napa maisa here kwazvinofanira kuenda ndozvandiri kukuudza akakuti Emma waibvunza here have you taken the processes that needs to be taken. Don't andoti maZimbabweans ngatisango complain takagara kumba baba. Tiri isusu boterekwa munhu wese ari kuzviona kuti boterekwa racherwa rapera road iripo. Do you want kuti pazouya munhu anovhunza kana kuti mutemo unofanira kunge uchitoshandiswa uchitoenforcwa kuma-organizations kwawo kuti unofanira vachienforcwa and zvavasiri kuenforcwa are we taking even the politicians to task? Mutape kana wapera simba kawakutya aurutya now Midlands unoconfront namapoliticians kana takubvunza let's go and confront them. If now Mutape you know kana nyika iropera kazvamutaura kuti makoma apera let's take them to task ndozvandotaura and achisi haisi nyaya munhu one tese we know for a fact that the politicians will never come up with the right answer. We thought Pakacraft Vana Emma, Vana Zaki, what these commissions that you were talking about, this new disciplinary commission, what we handidi munhu ari kuita law anoti watu ndakudza masita chero wazana takaleswa marefis guys mozongondigamba pautobomudiwa mari advocate advocate wewe wadiwa mari apa omari fit and proper baba. No, but I'm saying kuti we know that guys kangani katika kuti tatemba na ine Emma tichinyadziswa tinonyadziswa neEmma tinonyadziswa neZaki ZRP hatichatotauri. Listen here and listen very carefully. I'm not even mincing my words on these ones. If the politicians are not responding, if they are not doing the right thing, what they say? What about the institution? Regime change. Yes. By the way, it's very legal to change a regime. Go for elections and change them. Remove them. Regime change is a problem. Yeah. But inovumira pasi hatina here kuita change 2017 takaita sei
atinoenda here from one regime to another. But yangari lofu here, yangari. Izvozvo yaimwe nyaya iyoyo, yaimwe nyaya. But if you not change regimes, Nazi Zambia is doing elections. They want to change a regime. Yeah. So, but we hear there are a lot of women face a lot of harassment online. So, as a lawyer, why do you think what can law actually do to protect them? Right, I think there's a lot that needs to be done. I think in contrast to some views, I think kanhu kaika katiri kushandisa kanonzi ma-provisions data and cyber protection ari. By the way, hakuna inonzi data and cyber protection thing act. Kune ma-provisions data and cyber protection in the Criminal Law Codification Act, ma section 64 II, right? Ma section 64 II una act unomawana ari independent, unomawana mu code, right? Mu criminal codification ano provide zvakaita se bullying, ano provide zvakaita se harassment. Contrary to other views anoti tiri kuda kudzvanyirira vanhu freedom of speech yavo. If things kana hate speech, baba, kana hate speech, we need to confront that and to deal with that. You can't simply say because you have got a smartphone, ndakwenda unoswera ndichikuabuse iwo ndichikutuka ndichikuharasa, right? We need that kind of intervention. It's very important because I think sometimes as Zimbabweans tinoda that push because we become sidetracked to the real issues. When I enda shosha pa social media 24 hours munachipopota achituka chiti vachiharasana zvitara zvinyadzi zviri of course right yake kutaura, but kana wakutaura uchituka ndopenda mboti pakutuka munhu. When it becomes harassment, when it becomes bullying, let the law really take its course. I support that 100%. I need to say. I was surprised ndandozvanzoni ukalisten ngakuti Derek Fitsek what want to get ubva wandirowa ndakana kuripota ndichiti ndamutuka bva ndirowa nditoro nemhosva yawaprovoka hauna hako iweyo Derek anofanirwa wausungwa anyway, but anoishandisa iyoyo sedefense yekuti nandaitwa sei ndaprovokwa, but provocation yacho makotsi anotariswa kuti extend provocation wasiti real provocation, but iwono aina fine pa police station ainogona kuita fine pa police station. Ndo zvimwe futi izvozvo, ngatiite mafine kuma police station, ngatiite mabail. You know what? All those things are provided for. But dzimwe nguva tekakumbunyikidzana katinoita so bail repa police station chairo. Ndotaura kuti ordinary citizens tine ma-provisions ekuti munhu unokwanisa kupiwa bail at a police station. Seriously? Yes, tinoiti police bail, right? Haibhadhariswi kungoti mhosva yenyu iyi dzokai mozo yako. But dzimwe nguva shuwa unovharirwa 48 hours woendeswa court wosvika wabva wanzi inonzi chii bail racho hatisi kutomboita sei, hatisi kutombopoza. Saka wanga wakandichengeterei? Sai baba, can I sue? Kana nambokumira bail police station zvine maitirwo zvine mukamitirwo kacho kazvinoitwa sei. Haungosue at every stage waakutoma. You have to sue your way out. Matara nya interesting yekuti bail at police station. Yes. Bail tongofoti no one but muna document ro ndati ngoti Mr. Bail police station is there. How do you activate it by police station wasungwa? Yes, muna akusunga muna kudaidzwa mapurisa. Once akusunga akudaidzwa mapurisa, what you then need to do uchinge wadaidzwa kumapurisa wasvikako nyaya kuyataurwa, you then make a proposition yekuti wodzwa wanzi tiri kuendeswa court, we are charging you. A proposition yekuti fine munondichaja inini I'm a person of fixed abode, ndogara pakati zvakadai kana uine gweta magweta usually totokuitira toti chirelisai munhu into my custody, murundida court rini toya kuchi toya court, then you are released. But most likely kana usina gweta ayo aunoiti unokwanisa kuenda matiza nyaya yangu yenyaya harassment pa social media yemadzimai. Recently there's
pane yekuti yainyorwa nzi fadzi yakabreaka mukadzi marriage those kind of inodirwa naye how I won't deal with a particular case. I'll deal with it as a general a principle. If there is even yes. kuti kune vamwe vanotovhura TikTok yekuti takushauda nhingi right pamhapa nhingi iyoyo harassment ya abuse that is meant to harass you ukawerenga mumutemo chaiko ya cyberbullying ndo yatinoti cyberbullying yacho yakutoitika iyoyo. You deal with it by going to make a report, kutonoripota chaiko kumapurisa, you show the account, you show the video, ndo zviri kuitika. Munhu anosungwa. I think we've had cases ngoti vamwe vacho handivaziva hangu some of the social munomati vachima influencer vari kusungwa vatori kutovharirwa vamwe vacho vachitobatwa nemhosva by bullying. So once you start bullying, you can go and report. Number one, if zvinhu zvacho zviri kutotaurwa ari manyepo ari kutaurwa nekutukwa ikokoko, you can also use civil remedies. Kwasa vanosuwa defamation, right? How to talk after me? What is defamation? What is defamation? Defamation. I see. Ndo andrutaura kuti defamation depending on kuti yaitika sei. Unokwanisa kunoita a criminal offense. Maitikire inonga yaita sei yaita. You make it a criminal offense pakunoripota cyberbullying, pakunoripota izvozvo. But iyo defamation yacho, right? This is a civil action yonotora wakusuwa munhu kuti you defamed me. Ine requirements ayo kumutemo, you defamed me pakupublicize zvinhu zvawaita seizvi zvawaita, saka I'm going to sue you using civil remedies. Saka let's use all those things. Let's approach my lawyers. Tono yawakuda kutanga kutaura tudhura atidhuri. Ipapo ndo pane problem. Ndataura nyaya yangu achimboisaka ndiri pamawani koma chimondibudisa munyatwa yandiri. Yes. What legal remedies are there for vakadzi vanenge vachithreatenwa or kuharasswa over zvinhu zvanenge vataura online? Iye ndiye ataura online othreatwa nekuharasswa, but iwo rutaurei zvinhu zvino ataura kuti sekuti ataura kuti musikana wewe handiri kuona azosungwa achinzi ane kuti abubuda ine mari murwi wemari kudai. And then uyo comment kuti but hey boere mari iri kubuda ichichi boere kuti muchechi munoverengwa 1 million handisitaura any chechi boere kuti munhu anouya ne1 million isusu aizvozvo zvanosungisa ka that's commentary. So by the way, chimwe chacho also as a people we should also learn not to be petty. Yes, tinosiyana in our social making and how in how we are engineered, right? Environment yemuri kushandira. People they are petty. Yes, their patent is their right to use legal remedies, but ndikuti social commentary yekuti ndaona pari kukaundwa mari ndobvunzwa kuti bohera apa mari iri kukaundwa iyo ini ndirunyatsoziva kuti tine RBZ Act, tine Finance Act inotaura kuti munhu mazuva anoti inotonzi tiripote ndikareceive mari more than $5,000. The other day I was in court, a guy was actually facing charges abatwa aine 12,000 paari akanzi hauna kubhenka mari iyoyo sei, but ini ndiri kuona muri kuerengwa 1 million muchechi ndofunza saka munopanzwa kuti ndiri kuti inini hakuna chinhu chinofanira kundisungiswa ndibvunza kuti boy here ndaona pari kuerengwa 1 million muchechi. And yet I was in court recently, yanga isiri case yangu, but I saw a guy anga akatochargwa ne I think it's the Finance Act, RBZ Act,
anga abatwa ine 12,000 akanzi iye cash akanzi uri kuitei ne 12,000 aina kubhenkwa nei mari iyoyo and yet inini ndiri kuita sei and yet inini ndiri kusungirwa 12,000 mumwe munhu ari mumwe munhu ari kuerenga miriyoni right saka hazvifaniri kundiita sei hazvifaniri kundisungisa izvozvozvo ndo zvatiri ngotaura apa yes saka ini pasocial media ndayoona yapublicizwa it's a very much fair comment saka handisi kuti vanhu havabvumidzwi kukomenda fair comments are allowed and let's comment them saka muri kuona here kuti saka mutemo unodzvanyira varombo kavo muri kuzviona kapa because hapana ari kusungwa kapa ngane mari 1 million ndo zvandiri kuti let's start raising it as Zimbabweans ukaraisa vari peti vakuuya kuyazoitei raise officially ndaona akaundi yekuchechi kwakwe mutape ministries uchiwerenga iwe 1 million yabva kupi 1 million number 1 number 2 zvirofamba sei RBZ ibvunzei kuti muri kuziva here kuti kune 1 million iri kuitwa flaunted in the streets mambobvunzawo here makambobvunzawo here aiwa nhasi inini aiwa nhasi miraka mumbobvunzawo here isusu taplay our role zvabuda pachena 1 million dziri kufamba sei ma10,000 ari kufamba sei handiti nhasi taiyazoeducata mazimbabwenemiwo muzombouye here haini ndasati hangu ndaiona aiwa handasati hangu ndaiona aiwa handisida kuiona hangu iko zvino handisida kuona munhu wepoko wakukanganisa brain dzangu Mutabe. Yes. According to RBZ Finance Act here, limit cash mari pamunhu wafana ngoinayo mari zino 10,000 US dollars, yes. 10,000. Then for companies tinoto reporta kwe-FIU tinotoita monthly reports if we receive an amount that's above 5,000 in cash. Right, ikauya through bank, they monitor through their normal banking systems. But ikauya through bank, yochuya every week uchibhadhara cash kwandiri 10,000. Vanhu vanoripota kwaRBZ. FYI, kuti KYC, know your client, right? Reporting structure. Nombeda nezvei wewe uri kuuya uchiita sei uchibhadhara mari iyoyo every time. Saka ukaita mari, because what I think the intended purpose is to encourage banking. Bankai mari. Cash. Yes, because cash chainoita inonga ishandiswa for money laundering. Right? Money laundering zonga dzichiitwa hatina kutaura zita remunhu kana kutaura institution tangoti mukaona cash zhinji zonga dzichi money laundering imari dziri kusukwa baba mawashing machine and ndo zvandiri kuti semazimbabweans we ought to confront some of those things. How? But let's say ndaona Derek ane 100,000. Inini namona anozipusa pa social media but I thought comrade this one 100,000 next one 500,000 next one report 1 million ari kuyawa nipo ndo report unani aba Derek hapana chanoita anoswera akagara panapa ari pakafoni kake ari kumuvisa para ari kumuvisa cash enda unoripota kumapurisa enda unoripota kuRBZ kuitwe ma-investigations. Sano tokwanisa unyora RBZ ndaona skongwa aine 1 million mchechi akaibata uzoti haufa muri release mari cash pakuti asi kusvikere zvimavidhio handishandi kwaRBZ isingachite basa rawo mana let's write to taurire ese ataona Derek aine 1 million aine 20,000 cash ukupaziya pese kuti ndakaona Dumi napanashe vachigirina mari yako naati kumiro muti provide information iyoyo and muti investigation yekuti
mari iyi zviri kufamba sei? Mwasaitira mutemo kuti mutemo unoti munhu anogara nemari yakati cash pamunhu yaanobvumidzwa at any given point in time. Asi tikuona madhereki ari kuflonda nemamillions every day. Zviri kumbofamba sei? Why is mari haisi kubhenkwa? Vanhu kupindurai. Ukapiwa cash. Let's say okay, basa nakupa. Paanokupa iwewe. You should go and bank it. And iwo pauri kubenka, pauri kuibenka urufana iwewe bank rako usually ispe kana mari yakawandisa rinotokurisira flag kuti uri kuuya uzokesha 400 million 400,000 yabvepi mari iyoyo. Usafana kupa nereason yacho kuti mari donation. RBZ inotokubata baba, inotokubvunza baba kuti mari yambobvepi. Iwo maakaunti mako muruzikanwa ndime $300 ndime $300 all of a sudden maakupinda 400,000 chachinja pori chi wawina loto kupi wewe. Wawina loto kupi wewe. Hatisi kuti by the way kuita mari kwakashata asi tiri kuti mari ngainge yakachena. Ini ndiri kungoti let's be hard working citizens. Let's be honest citizens. Let's be hardworking. Let's be honest as citizens. And let's make clean money. Ndara akuna chinonakidza aina discussion yedu. Anonakidza nekuita. Be clear. Yes. Do mean that new police? Ethical but illegal. Clear. Ama morals baba ndekumba kwenyu as long as it's legal. Usually. But isusu tungoti ngatingoitawo zvinhu zviri right. Hayo imwe discussion itoro controversial but inini ma morals ndekumba kwenyu. Yes. Tongoti one day ndopi mutemo ungakuti uyu mutemo tikauchinja mutemo uyu tikautomubvisa and why ndoupi mutemo mungati but tichitaura nenyaya yefreedom of expression ndopi mutemo mungati uyu mutemo uyu ka togona kubvisa chii? Pane not necessarily inoda kubviswa but mitemo yakawanda inoda kuitwa re-looked at. Number one should be section 33 of the criminal code, insulting the office of the president. I don't think that in this day and age we still need kuikatine mtemo wakadaro iwoyo in our statutes kuti tirambe tichiita criminalize such behavior. And ukasitasa zvimwe zvacho most of it will be quite political. Imwe yacho is political banter. I remember inokwanisa kuitaura because he's late Robert Mugabe Dagi koma Dagi Ngonzora vakambosungwa for insulting the president. Vati vari kupfuura yo pachiportrait acha Robert Mugabe. I think vakachimhoresa kana kuti vakachiti maswera sei chikwambo osvikiro or something like that. Vatosungwa yakasvika constitutional court. There's a constitutional case about that, which is the constitutional court said, but this is political banter. How do you arrest me for political banter? Ani marali munongotaurwa. Ndarambwa baitaura achamatama ndakachidushurwa. That's political banter. Saka dai chematama akaita president otosunga here vanhu kuti because ndakanzi achematama. So there's political banter. So I don't see mtemo iwoyo uri necessary to it's for me it's pretty much now in a cake law, especially in a country that flaunts itself as a democracy, to continue with that. I also think mitemo yakaita semopa inofana kuti itwe again looked at. Of course it's a pretty much better version of your previous posa, right? But it should be looked at in terms of the powers in general. We should allow people to demonstrate techitotora isusu petitions acho. Saka inini I don't know, pfungwa dzangu ndezekutoti dzimwe nguva semaminista sevakuru venyika chinhu chiri kutoitika zviya ngatitomira one, ngatodaidza vanhu kumaofisi kwedu kuti uyai mutaure zvamuri kuita sei, zvamuri kufunga imi hamusi kuwirirana nechinhu ichi chaofa. There's an incident yakaitika kuBotswana. It was quite an interesting one. Remember Botswana, the current the government is actually a coalition, the party that is currently ruling Botswana, and there was something that the party of the vice president was not in agreement with, and this party was demonstrating
against the government, and the vice president joined the protest. That is what we should get to as a country. Without being violent, without kutomacha kutoenda kuti panapa tisikuwirirana nechi price kubuda. Why should I get arrested kuti tiri kuprotesta kuti tiri kurohwa nemapurisa? Imototisira mapurisa acho kuti ati roho kuti tiri protesta kuti vari kuti rohwa. Mhakwaisa kuti ati chai even foot. Saka all those things I need. So we should encourage those things, and also not necessarily removing mitemo. I would really want to see a constitution that's implemented. If you read the previous Onyasa kwalaina nema extatambo mover in that momentum. I used to sit in a committee yaita realignment of the constitution to legislation. I'm not sure, maybe it's because of funding or what, yakaita a bit of a slowdown, but yaiti fambe. But for me, what's really important is the implementation thereof. Let's implement the constitution. To implement it, amenda 3 times. Tisati ta implement that. Tisati ta testa kuti zvinoshanda here. Shansa Maria Kawanda, you see, and we had agreed. It's a covenant, it's a social contract that we agreed to as a people. And amenda tisati ta testa, tisati implement kuti zviri here. So for me, let's implement. I think ndopatine tikangoita the attitude of implementing and fearing the constitution and following it to its latter, right? We will be okay as a people. Because tongatine ma protections ukazwa ma Americans even ma move austerity I'm enforcing amendment 22 right yangu. I'm enforcing you see, they know kuti they've got my protections. Even Donald Trump anongaita zvaari kuita, Americans know kuti after that previous election yakarowa yakabuditswa na Biden iyaye, Americans knew kuti they're going to be protected by the constitution. When aita rally vanhu kuti siege state institutions, people were arrested because the constitution was there to protect them. So implementation, that's what I would personally want to see. I think ndopatine greatest era maZimbabweans yekuti tinofarira zvinhu zvedu zvakanyorwa pamapepa and we act otherwise, and tinoita blue tick what we have agreed to. Maybe just to, I don't know, but I don't know if I'll be able to get hold of the students, but Cynthia is one of my students. I think it's Nasu and stuff, but now they're crying foul with that. I don't know Anguti say, but you as a lawyer, you might know my rights as my students, but maybe it might not fall under your jurisdiction and stuff. But here we are, 2026. After I find care, but done whatever it is done. Here we are, 2026. My students have been evicted from their fully paid hostels, apartments. Name Sangano. We have to be clear on this one. Musangano ndo ati auskuda wanu because une conference yao yaruda kuita. Wamtape. Emimi what's sema human rights. My rights, my students, ne human rights. Pano balance what say. Pan pakatangwe baba. Students must fight. It's their right to be in that accommodation. Hamunditi zvekundi victaka. Varai kachikoro for that period. Muti chimboendai kumba budai mresi. But pakundi evicta because in pamnoshandisa matems aya pamakutoti eviction uruto nditi buda hausisina kodzero yekugara panapa. Right. Saka vanhu vari kuuya conference muda kushandisa accommodation, itai the necessary arrangements kana university kana paripo pega paunokwanisa kuaccommodatwa, not kuenda unobatira vanhu chitororo chitokasikira ubva panapa. Iyoyo ndo problem yedu yekuitirana chitororo pazvinhu zvisingadi chitororo. Kungorongeka so ngorongeka. Takaziya nezuro roti yes, 1 week endaikumba tiri kupa exit. Vanhu voya vogara vobuda marezo cleanwa vana vodzoka kuchikoro voita sei vodzidza if it's that important. But pakuzoenda unondibatira chitori takambochitirwa and I never liked it.
Ndipa college baba mwe musi ndakatoiza hangu ndabva kudya chisadza changu ava ndiri kuona panze vanhu vakumhanya ndiri kudongorera nepahwindo kochi handisati ndatopindurwa ndiri kutoona mapurisa ari pamahosi baba kwangozwa kunzi zvanzi na3 o'clock munhu wese buda murezi kwete pamba chikoro chiri kontinyasi buda murezi. Why? How do you evict me in such a callous manner? Exactly. Vamanika koko ndaida kuende tikakuvatarara muchibage kuGroombridge uko. Because of that one. Makatorara muchibage? Mdara. Papa kashata. Precisely. Hey, we're not kwikeshi wakuda kutoti vasikana uyaindi kuaccommodate maakuda kutotanga mapati ari izvozvo manje zviri unethical, my God. And illegal. But saka mtape tunakuenda tadopedza if you want to speak out if I want to speak out safely. Ndipe 3 practical ways kuti ndiro munhu anoko without jargons and what 3 practical ways kuti right, chekutanga ndechekuti hakuna chinhu chinonzi speaking out safely. Speaking out is speaking out because the moment you want to do it safely, haina saying baba, because the moment you want to do it as safely, I think the question ndoda ndinotaura mudhara kutoti izvozvo tiri papodcast panapa ndiri kutoonekwa mudhara because kuna vanhu every week vanonga juti rake aritonzi iwo ndiwo uri pajuti rekutarisa kuti vakomana vanhasi vaita sei vapostei dai kwakuine chinhu chinonzi speaking out safely. Ndisina kuuya panapa kutaura zvinhu zvese because the question is, am I safe after this? Right? Am I safe after having said this? But things have to be said out at the end of the what? At the end of the day. So first of all, there is nothing that's called speaking out safely. Number 2, there are always different means of doing it. Besides using social media, I think we've already addressed one of it. Yes. Ausaiti hasha. Handisikuti hasha. Ndingori munhu okungwenyana. Ndoda 3 practical ways. Ndo acha ndiri kukupa. Right. Saka ndati nini 3 practical ways. The first one, which is practical, is simply saying it. What you need to say. No matter what platform. You come on a podcast, you go on social media, you discuss on street. That's the most safest and practical way. Speaking it out, saying it. Number 2, I provided a way of doing it, writing, nyora chaiko tsamba, and addressing issues. It's a way of speaking out, and we'll make sure that you have placed it on record. I place it on record, I place it on record. Also place your views on record. Kutoti, ndinema views aye. And I'm placing these views on what? On record. Wonyora tsamba, unonyora dziri 2, wosiya copy 1 ubva kuti ndisainire uyu yako, ubva wachengeta kuti copy yangu ipi ishi, yezvinhu zvandakaita sei izvi, yezvinhu zvandakanyora. So the other way, of course, of speaking out in the so-called safely is to do it anonymously. But I don't believe in anonymous doing things. Buda pachena nema views ako. What don't bet anonymous wacho ndiani achada kuzo. And once you are anonymous, no one takes you serious. Hakuna because ndikasakupindura ndo ndrumbopindurana like inantaura nema ghost. Right? I don't talk to ghosts. Yeah. Taura view yako buda pachena kuti ndo view yako iyoyo to, but kana wazochika chaiko. Also another way wandita ko 3 yechi4 yacho, use representatives, use proxies who can be able to speak out for you. I've always seen my church nobody sama statement, unoona chakanzi Catholic bishops and stuff, but I love Catholic bishops. They speak their mind. Vanotaura hai chimbomira nhasi hatina kuuya kutaura sabata hanauya kutaura izvozvo hai hatunamata baba tiriko hatunamata this week titori kumusangano baba hatitorova vhangeri hai takaenda nevhangeri
but mira wandibloka point yangu aiwa sabata hapana munhu yanetsa inzwa murunetswa nevanhu murunetswa nemaindividuals hamusi kunetswa imi hauna vhiki rino kuiona imwe chechi yaitaura kuti takazopuhwa 20 pekutanga tikapuhwa 30 tikazopuhwa imwe 200 in total takapuhwa ma 300 yaivhurwa pamash west apapo last week haunainzwa kuti masabata arunetsa iwe alright. But point yangu ndeyekuti I love Catholic bishops. I love Catholic bishops. No, handisi kuenda hangu Catholic, but I love Catholic bishops. No, nditori musabata chai. But I love Catholics. Saka, I think, yeah. So use proxies, tell your leaders they can talk on your behalf, your politicians they can speak on your behalf. Whether it's now or tina imwe nyaya. Message kuna elder. Na elder. Church. Elder of the days. Kuti zvipatara pavakaitwa operation yavakaitwa muno America vantu vakaitwa kupi? Handisi spokesperson wavo handitaura on his behalf. Message. Kuti vanhu vekubasa vari kubvunza. Handina apa pamurundi engage official as a lawyer here kuti ndikore tsamba kana kuti ruda capacity yamurundi tumaka kwavari kuti ndizive kuti ndiri kuenda kwavari here samukomo wangu samambo wako undisvidzirawo message pachasangana nawo ndichawabvunza ndokupai mhinduro ndavatumira meseji ndovati pane vakomana vari kubvunza izvivari kuda kuzviexpressa muzvizvoni. There are so many ways to express anonymous whistleblowing. Pane bill iri kugadzirwa najesmajume ari kuchizviya anga ari kuZimbabwe Human Rights Commission kunge akapesera kuenda angagadzira bill whistleblowing protection. So I think also that it could be another way. Yes. To protect whistleblowers. Very, very important. I think South Africa has also moved in that direction. Besides freedom of speech, it also helps us in the fight for corruption if we then become very serious. Pane dzimwe corruption dzinourayisa dzekuti ukadziexposa unofuma watonhora baba. Saka in order to help in the fight of corruption, we need such bills, whistleblowers protection, not bills, acts. So it's a bill before it's passed by parliament. Once kwama principles are, it becomes a bill. Then it becomes an act. It also South Africa. South Africa my witnesses are no fast. I think as much as it's a good thing, it also puts because true. Yeah, you can. Sorry, you can. That incident. Document mamwe anotyisa yeah, it's a dangerous game. And I think it's very necessary. I think, and even to us lawyers, sometimes it can become dangerous. Baba, there's an advocate to South Africa, Papa Kashat. Angar kubuda mkoti aini nyanga rudlana corruption. Ziri kufamba a very senior advocate. Chinakango ya baba ni Jackson obvango dziti kumashure baba ku soft bit chikwaka. Jackson ku streets. Tiza. Abdala. Also ziyato waiswa birthdays rudziba ba yonongo walodwa baba. Walodwa birthdays baba apa also ziyato.
How's the bad decision? Abdara. Abara bakashata Abdara. Yakashutwa musoro pa. So I think we need it here in Zimbabwe. Look at how if you've been following the Madlanga Commission of South Africa, right? Some of the witnesses actually testify in camera. In order to protect them, they are placed in witness protection. In order to protect them, we do have that, especially when organizations, those will be facing abuse and stuff. But I think we need to extend it, and we need that kind of legal reform. Who protect my witnesses. We will deal with issues. About that. It's not High Court, the issue my witnesses. Oh, who wanted to testify in camera? Yeah. I think the High Court ruled there's no justified reason why they should testify in camera. They should come and testify. Yeah, well, usaite mabati ngaibve yapera ndopandrogumira nyama. Ndangokudza ruling handisi komenda zvimwe. No further comments. No further comments. No further comments. Lawyer. But mukuona here madangerous acharipo ipapo. Powerful and then Yeah, but ikadari right assessment rati uri testify rechi on camera. But tinoona akachinja ma statement ka 44 55. Exactly. Uyaka uchitesti uya utaure nyaya kuti kubvunzeka kuti wakati apa wakati apa wakachinja nyaya yako, we test the evidence. The question is, why do you want to do it in camera? In camera turungoti you want to do it behind the Uruchkei. Saka court in a circumstances inoita assessment. Saka apapa the court definitely assessed. The court definitely assessed. Ikaona kuti inini handiti ndobvumirana nayo kana ndorambirana nayo because I don't know the circumstances. I don't read them. Ndangokupa kuti court yakati. I've not looked at the. What do you think? I'm a lawyer. Yeah, I'm a lawyer. I am a lawyer. Once a lawyer, always a lawyer. Nditori lawyers. I haven't followed the circumstances. The case you my guy. Okay. Yeah, I haven't followed. I don't know. I don't even know the victims. That's why I'm avoiding to comment on zvinhu zvandisingazivi. Because ndikakomenda zvinhu zvandisingazivi ndibvunzei zvandoziva. Yeah, no, you know what? We were trying to call MP from Kariba on the issue here, the thing at capsized. But thank you, Derek. That's a good comment. But maybe just with time we might not be able to call her and so that we get a comment. But Zenga, Zenga did I see man? Both area. And I'm not worried about the comment here, so we are after. And is the comment necessary? But remember, you said it's not the feelings that we are worried about, individual feelings. It's the office that we are worried about. Now the office is saying mishmosh type of mamush type of statements. I don't understand. Like, now who now I just say good. Can I just tell that commenter? So in a proper functioning country, what should then happen is that the reader that operates that bot. An unfortunate incident, by the way, very, very unfortunate. Lives were lost. Yeah. People were not supposed to have been packed in that thing in the manner. A lot of recklessness and human error negligence at its highest. And in a proper country, we ought to have a parliamentary inquiry. How are we still operating such a boat? In 1935 boat, how my funds are also, we need to have a proper parliamentary inquiry and for reader to be called, for the Minister of Transport to come and answer questions and the reforms start taking place immediately and changes start taking place
guess it's still too early. Yes, mushy statements that are not very clear that have been made so far, but we need to have that thing. But I think what it also pretty much exposes at also this stage is also the state of our rural infrastructure. Not rural. Yeah. Not just rural. Yeah, of course, infrastructure, yes, but in this particular instance, our rural infrastructure, these are people who are relying on that thing as a ferry. The question is, why haven't we put in proper roads in that area so that transport becomes accessible and they don't have to go through that treacherous journey? Ahead is 5 hours just to cross Kwai, and that ferry. Yeah, and the question is, why haven't we improved on our infrastructure, especially for those marginalized societies? What are we doing? I think those are some of the questions that and calling in the relevant people. In one incident, there should be questions. There should be people who take account, who are made accountable nezvaitika izvozvozvo kuti zvambonyasa kufamba sei, and what is our plan going forward. Which is represent those people at least kune vanhu vatombotonga, But survive. and they are trying kuita propaganda pasikadoita propaganda kuti vanhu vangani bhozi munhu auya akabuda achitaura kuti taisa vanhu vangani muchirezenge chiya. Funny enough, 2025 kune macomments aitotaura, pane comment yakatotaura chini ichi chakafa ichi, chini ichi chadaiso. Ona. So unfortunately, I think we have my institutions that can respect vanhu. We have got a government that doesn't respect the poor in a way. We have got a government inongofumba kungofunga kuti nhasi vokuwara sei vanava. But just Just imagine kuti izvozvi right now. I know kuti nyaya InDrive yaya kuti city council kuti tira kuisa mutemo boss kushatodyawo sei. Icomment inofanira kunge ichitaura here kuti You know, I was very disturbed wala ndichiterera kulo wangu Jacob. And ndichavabata, because for me the question then becomes, hamsati mane mutemo saka muri kuasunga using mutemo upi? yeah. Because you don't provide for them. Havana mutemo saka zvemuri kuita kuti muri investa resources mukuhaya InDrive. Put in the necessary processes and legislative infrastructure in order to. We can't just be a reactionary society. we are. But the Yengwa munhu problem anoita zvaafunga Problem one itoripo usati wapindura. Problem one itoripo. Varushandisa mutemo upi kusunga vanhu ivava? problem Kana one, vasina the mutemo. problem ndeyekuti Exactly. pane mutemo weoperation yemataxes. Saka vanhu varikubhadhara mafees. Izvi zvakafanana But nevanhu. haisi taxi. But as taxi. Aiwa itaxi mukai. Haisi taxi baba. Izi I'm not registered as a taxi. aiwa but you're operating. I've not parked as a taxi. Then aiwa iproblem ndeyekuti now vanhu munhu arikubhadhara tax, arikubhadhara parking fee yake different, arikubhadhara malessons ake kuti arane tax upiwa mawhite place ka. Saka kuti isusu inini nditore tax kubva muTango kuya panapa, andichatora tax. Ndakutora InDrive because yakachipa. Because aisobhadhara chi mafees. Saka vanhu vemataxi they are complaining kuti isusu guys we are paying you cancel kuti tiite business mucity menyu. Mubvunzo wangu But uri you are very getting simple. disadvantage. Mubvunzo wangu uri simple. Munhu weInDrive aenda here unopaka panzvimbo yetaxi paifanira kupaka. but- Taxi ngaaite business rake. InDrive oita business chatorerwa business Ane ichi. competition yekuti susuka. Saka problem We are now opting for InDrive because it's now cheaper. Saka iproblem yani inini I now have got inini as the commuting public I now have an option This is yekuti ndokwira kombi here ndotora taxi here ndotora InDrive here. But the problem is InDrive is cheaper for me. InDrive is not paying my taxes a seat. Provide the necessary to vabhadhari. Because most Is InDrive illegal? As a private company. Is InDrive illegal? Is InDrive illegal? vehicle. Is InDrive It's over my tax illegal? But the private vehicle taura kuti iri illegal here. Babamba twins. InDrive iri illegal here. kupa service ye-taxi ka is not allowed. Yapa service taxi kupi. Kupi. Nani? Apo ba InDrive.
ngaisewo kwaitaxi app yacho iyi iwe munhu weindrive anosvikawo paka apapo obhadhara parking obuda mubay oenda kwaari kuenda ane an app iri very much legal to use. You know what, even with South Africa yakaita an issue nyaya iyoyo. And my question still remains, let's not be reactionary, let's move with the times. Handina taxi yandaita ndamunhu andazadza mota mangu ini ndatakura munhu isusu tahodha zvinhu tabhadhara mafees enyu malicense enyu izvozvo zviri illegal izvozvo zviri illegal same thing aiwa same thing. It's one of the something. I'm not saying. I'm saying let's come up with a way to govern my InDrive. And remember last time with my text, you can't have a text. It's in a red plate, white plate in there, and let's have the same thing to InDrive so that we know. But remember last time, I think among my episodes I had a complaint about people are being robbed in my InDrive because it's a private vehicle. So you don't know. Provide the necessary legal instruments to govern it. Moshitanga kuni izvezvi handina chinhu chinondiprohibita kuoperata as an InDrive. Chiripo. No. Personal insurance usina green license cancel go na taxi mtu amedu upara mosha because ukuta the same thing zvikuitwa ne taxi company yabhadhara mapepa ayo esakakwana those exactly chasiyana nchekuti iwe kushandisa app ye-InDrive taxi ngaivhovhewo kakwarura mbere yariko achidhuresa taxi mudhara avadambeta vasadhirira vanombeta iye mudhara taxi taichadzwa maridiculous fares kubva paairport apa $60 izvi waakurwa kana $7 unopinzwa mutaundi umo. So this is something that has come that should actually be upheld because it's making life easier, it's making life cheaper. You see the problem, culture. This is the culture. This is the culture. People do not want to pay for things that should be done. Hatina kuramba kuti vabhadhare. Tiri kuti put in something enabling. But we cannot take disadvantage by vabhadhara. Hapana disadvantage. Wait. Yes. Tell these guys, is there a law? Hakuna. Disadvantage pakuti InDrive driver. Wait. Abhadhara. So what? Ngatakure zvevanhu vake vari fanira kutakura. Ngatakure zvevanhu. Ndawana echipa legal service yonditaura kuti haukwanisi kuzviita. Unosungwa ripinde mukoti. InDrive haapindi mubhei yetaxi. Taxi anopaka mubhei make. Inini ndachuzwa ndoda kombi bhazi kana kuti InDrive. Kana kuti normal taxi. Ndekuti one mtape imi maregister ku law firm maita sese law set kuzieka. Ini ndikopeta kangu pa side kani. Amuna Ndosaka Nokia yakabuda business mentality yako iyi ndiye Nokia iyi. Asuramba. Aramba ine phone yemabhatani kore uno. Asuramba InDrive. But trikuti noparara baba. Register. Kupi wanoregister kupi. Cancel kuti ngavatore ma white plates. Aiwa. Haisi taxi. Haisi. Handisi kuda bhei rekupaka mtown. Chinotadza kanso kungovaiti already mama taxi chi. Because they're doing taxi businesses. Ngavese mtemo wacho zvetarambero ngavese mtemo. Mtemo utoripo ukuthi mafumu akati kana ushura taxi company. Iwewe
apply my payments and my Manje yes, tax. wait InDrive yakho but uthi operator say tax boka now usapasa sorry Mdara, I'm using it. Moto yangu, I'm using it, Manero. More than that, tax inzwa. You know where we are missing it. Tax arutomukira every day achinomira achita zvaari kuita. InDrive zvimwe mwani ripa lunch. But I'm registered as an InDrive driver. Nangoona mota, and some mota yangu my white plates in because I'm not operating it every day as a taxi. Now a passenger, so that's wrong. Let us modernize. Let us modernize. And then you are being private. Why are you private and then you want to ask to modernize? If you want Mtape, Dara, the world is evolving. The world is evolving, Baba. The world is evolving, Baba. If by any chance you think, if by any chance you think you want to do text, or to ferry people, whatever, then lunch pago. Don't do that because you are not registered for that. If you want to go to Takurava for lunch, boss, I will marry a few. And register to become a tax because you are not, guys. Let's have you said this is the reason why we're having a problem with our combis and stuff. And is this whole mentality? They guys, they wanna pay to mutara kwanzi mapurisa ngasange anima kombi. This is the same thing. Now mapurisa anima InDrive. And I'm sorry, you police is no. To be honest, not as if people are now attacking. I would never did that. No. It's not as if people are now attacking the police, but it's not just the police. Vanema InDrive. Munu say inina ngwana oka 5 gida ngwana ngwana somewhere. Now talking about InDrive, but I'm saying to guys, let's not say good per lunch hour. Dungo da hour rangu dungo wana InDrive yangu 2 minutes. I'm hoping let's hope and wish together. Let's have the same laws Yama takes be imposed on these InDrive guys because we are the same people who are crying foul after saying we got robbed, we got mugged with these InDrive guys because we don't know everything because we don't know who we are going to report to. No report rani mangwana because the motor yanga ngondu skuko. Second other words gatisita kungodzokera kuma tax akuta. Yes. Panasho unaona kuregister nika mapemits ako badara. Ogosenza app yako. You know what guys? Zvavarutaura vavanotidzosa kuti ngatinyore futi tsamba chaidzo dzainyorwa dzedzi kana kutotumira nhume zvaitwa zvodaidzirwa pamusoro pegomo kana wabhadhara WhatsApp kaibhadhare kupost office WhatsApp yacho InDrive ndeyenyu noti ikopareta munyika medu WhatsApp ikopareta munyika medu WhatsApp ikopareta munyika medu na WhatsApp wacho awawita loyo yakutemu iwe akumona maloyo wawita loyo yakutemu iwe wawita loyo yakutemu guys uyingaido chino hii it's actually a good law school by the way Zego no you can it's a good school yes vanobudisa we've got good lawyers no very good cases very good cases yeah. No. They are good lawyers. I won't allow you to mutaura about Zego. Atirim bawa but I won't allow you to mutaura Zego about that. No, they're good lawyers. Very good lawyers, just like any other law school. On that, Dara, inina ndakuitira law dzangu muno but munondoona one. But say kusunga wawo. Amungovazivi kuti uyu. Iwe hapana lawyer anofamba akanyorwa kunzi use it. MSU Masvingo Zego. Masvingo and Zego. Zvakasiyana. Masvingo Baba produces also very fine lawyers. So Mdara achinichicha achinoti law school yakati ndiani producer lawyer. Lawyer iwewe ndiye unotongozvizira basa rako roti sei rori kuita. Look at a lawyer. I'll give you an example. Tembeka Mugaitobi, South Africa. Very brilliant, bright lawyer. But started at Walter Sisulu University, rural Eastern Cape. And yet one of the leading advocates in South Africa right now.
I think the issue of discussion closed. Aiwa, the issue of Zego and whatever, andipane pakamboita 2 years there vakavhariswa. And then wanachobva kuisa ndo pakabuda joke it's banter. No, that was actually masvingo. Yeah, I've been Yes. saying yeah, masvingo. Zego iri kubhindura. Oh yeah, my Zego. Zego ndezayoja. No, it's a good university. It has produced some. No, I actually know lawyers who have come from Zego, fine lawyers. From every university, you get fine lawyers. The issue yekuti anzi makazo minister achara ku parliament achiti mhosva airoyo makamera ari kutongotora izvozvi anongotanga ngoreleasa ista akungotora mari. Yeah, pani problem, Pepe. I think it will be subject to a lot of litigation and challenging. There are certain rules zofana kuitwa. It cannot be entrapment, right? Uchisunga munhu aitwi inonzi, especially with your traffic offenses. You cannot entrap me, right? There is a principle around that. First of all, my cameras are store. Ukacheka ma cameras ndimuna rekaitangwena. Irabo ba daily board up. It is very clear and visible that you are now entering into a camera zone. Even when you are traveling my highways in South Africa, those indications. The current ones, there are a lot of things that have not yet been done. And they're not even 4K, they're not clear, those cameras. Yeah. So, Muktoro, saka ukatarisa ma cameras ayaya. I think government must not fear monga using cameras. Let's have proper traffic enforcement. Number one. Those are true for Nongweta. Let's have proper traffic enforcement. Currently, I report Aro. I'll give you an example. Bane robot repana Tongo Gara na 2nd Street. Baba chaos neitwa ne makombi pa robot iroro. Pakamira mapurisa. Ngakona papo. Varipo. Mota inonga ichibva ku turning lane uku kuchienda right. Iri ku turning right uku. Inobva ikoko kuishinoturna left. Yokrosa mota dzimwe 3 dziripo. Paine mapurisa anonga akamira pakona. Paine makamera aripo ipapo. So macameras ngaaiswe proper signs. And once macameras aya ndange achinge ari linked, ngandizive kuti ndarohwa necamera. Because it will provide a lot of issues. I'm not sure if I should even tell, because ndakatoamirira ne1 pavachasvitanga izvozvo litigation. Mubvunzo achawabvunza taku because haunganditi ndarohwa necamera nhasi. Wozomirira kuti inini mutero wangu ucha expire next year. Wozoti panchanotora mutero next year wochidawo ndipa list yema offenses ko yanga isingashandi musi wacho kamera papa inini error, right? So pandiri kurohwa necamera, I should be able to know kuti ndarohwa nei, ndarohwa necamera papo. Either ngaive kufoni kwangu, ngandibva ndatumirwa email, nganditumirwe tsamba muletterbox. South Africa vanobva vatokutumira nepicture ipapo nemessage yekuti warohwa necamera pakati. Even that bypass on that issue, that's thank you. But my friend Nangari Guteke was like saying, like if you have a license, you have a sort of a score. The more you know you'd call him a camera, your license score goes lower and lower and lower up until they're like score go to score go. You can't do bad driving. You can't drive. Yeah. So the question yakavunzwa iyoyo kunzi pane time yekuti pane mupurisa traffic iri kucontrola kamera inomira here kutora kana kuti mibvunzo inofanirwa kupindurwa iyoyo. Ndozvandiri kuti I think there kamera iri ngotora haizombomire haizomboita right. Ndozvatiri kuti there are a lot of things that needs to be ironed out. Dzimwe nguva traffic zveshuwa takuti wanga tine agenda against mapurisa. But yozve zvacho zvoitika. Sometimes traffic inotokonzereswa nemapurisa anonga ichicontrola traffic at a functioning intersection.
Why are you controlling it? It's functioning. Saka ari kungounza kuhwani uku kuri chichinja richiita sei, because rakaisirwapo for a purpose, riri timed kuti riite sei. Control the timings dzematraffic lights enyu. Muziyo traffic yakawanda. I think there is a student, is it from NAST, who has now created an AI robot that has got AI sensors. So the timing itself, rino time akuti kune traffic yakawanda ndekupi. Saka rinovhurira. Saka rinochinja according, not kuti rinonga riri timed story specific kuti 3 minutes uku 2 minutes uku. Iro manje rinonga richitime rega. During peak hour rinotime. Yes, normal innovations. So we need to get those innovations. Right. So we need, but my traffic lights are kuiswa well, council kuisa my traffic lights around and stuff. But consider those innovations. Yes. An AI controlled traffic light that senses kuti uku ndo kune traffic yakawanda, saka ngandivhure an extra minute uku kungandichikata by 30 seconds, hakuna dzakawanda dziri kutena dzamira stereko uku, saka ndasitese. So all those things, you know, innovations, those nambotaura kuti Zimbabweans, I think we need to change our culture, even our governance culture. Let's be clear kuti tiri kuitei netongoti the camera chakubata. Yeah. Boys, you see, I just want to speak maybe on behalf of Skies. On behalf of what? Kublawyant, I don't know whoever designed, maybe but whoever came up with the roads they Kublawyant, there are so many filters than Kunok. Kublawayo, it's hard kuona, especially this whole issue guti you urautena papa, and then you're supposed to turn my robot. You have a filter. There are so many filters in Skies than in Harare. Marare kutuona filter. My yen there. You know, where we need this innovation, maji yempana anozia AI. Kuti filter this lane, filter the one lane, so that we manage congestion. Because Harare, we know congestion near Harare. Yeah. It's hectic. Exactly. Yeah. Yeah. Same parliament anzani Zindi. Anzani MP Zindi. Irene Zindi. I think she's in the Senate, yes. Senate, yeah. She's in the Senate. Akavunza kuti minister muchamisa rini kucherwa kuri kuitwa chi Christmas pass. Okay, ngatinzwe zvakataura boss mambo lawyer hazopindura. Ozosvika kuti anzi what alleged. Vanozotanga kuti inini ndaingonzi vakomana vanondipindurisa zvinhu zvisizvo. Na lawyer ndo problem yacho. Mazvita mubati wechigaro. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna deputy minister vezvicherwa zvepasi kana kuti upfumi hwepasi vahonorable Makwiranzo, sorry. Makwiranzo. Ndaida kuti ndibvunze kuti urongwa huripo nebazi rawo ndehupi. Takatarisa nenyaya iri kuramba ichienderera mberi yekucherwa kwegomo reChristmas pass, vachitsvaga vari kuchera vachona vari kuchera ndarama. Takambobvunza mubvunzo uyu vachiti zvichamiswa nekuti vagari venzvimbo vari muzasi megomo reChristmas pass vakutya kuti kana kukaita mvura inenge yechivhuramahwe cheidai, cyclone idai, 20 meters deep dzacherwa mugero ndofunga wakudarika kana 5 to 10 kilometers, ukazara nemvura ichierera kubva mugomo inogona kutushuka yogeza dzimba dzese dziri muzasi megomo nechikoro chinonzi Hillcrest chinova neprimary nesecondary education.
ndehupi urongwa hwekuti zvakadaro zvimiswe mazvita? Thank you, Honorable Zindi. Honorable Minister. Ndinotenda Senate President. Ndichitenda Honorable Zindi nemubvunzo wawandibvunzawo. Zvedi mubvunzo iwoyo wakambobvunzwa. Ndokubva tatumira mainspekta edu kuti vanotarisa kuti zvine ngozi here zviri kuitwa. Ngozi panga pasina, asi changa chiripo ndechekuti pari kuitwa ibleaching. Ibleaching hatibvume muno. Saka takaishuwa matsamba tichimisa zvese izvozvo. Asi sezvo seneta vandibvunza zvakare, ini ndiri kutofunga kuti zvakaitwa, regai ndidzokerere futi ndinotarisa. Asi instruction takandapa kuti pasaitwe zvokutaurwa naseneta izvozvo, ibleaching nekucherwa kwemakomba ari kutosvika kana kuma 20 meters. Ndinotenda Senate President. Mazvinzwa iri mutaka ndopata ndiri papa kuti uri kuona like comment yenyu kuti we need to change how we govern our governance system and what kuti comment yenyu ari kutoti ndakafunga kuti zviri kutoitika because nekuti akangonyora tsamba ikaenda kana kuti akangozviri kuti zvakangotaura haana tosvikako. So kuri dzimwe nyika aifanira kutokunzi iwoga enda kudheni. Uri kuona munhu akadai kudzinga hazvisina here. But you know, Mdzinga Seiko, deputy minister is not the ultimate responsible. I just sit in cabinet. But auya ndo zvimwe zvacho zvandinototi in my own world I would say deputy minister is removed. Hausafunga ndiroda kuti ndinonga ndisina because hapana kwandiroda kuenda ba. Ndakona kuroda ndiendesa. Inini ndiri kutoti my deputy ministers purpose yawo really they don't sit in cabinet. They cannot even act as ministers in the absence of the minister. Hatina hedu ari kupindura according kune zvaanoziva zvaari kunzwa kuministry, but the minister of mines should be responsible for what's happening in that ministry. And kana zvisina kutoitwa zvinhu izvozvozvo, the one who's ultimately in charge, who's the president, should be able to deal with these people and get the necessary reports. Why is 1, 2, 3 not happening? Ndo zvatinofanira kuita in a functional country. Minister should be taken to task. The what do you call it, and even your parliament yacho, it has actually has got an oversight yekuenda iyo kunotarisa kuti chii chiri kuitika ukoko. Basa ravo hasiri rongogara kumaundamudheni chete ukoko. Must be able to go on the ground, meet with the realities of the people. This is what's happening, and they should be able to. So I think, by the way, the other system yatanayo yekuti the president is elected by parliament, we should now also then put in rules dzekuti we should call in the president to come to parliament and answer questions because the president is now a creature of parliament, and once you are a creature of parliament you now account way to parliament. So we should now create, we didn't have such a system because the president was not a creature of parliament, was a creature of the constitution, a direct election. So the president would just go to parliament as and when called to what to give my addresses, state of the nation address and stuff. But now the president should be able to go and be asked questions in parliament. And I've said, and Shadurama nditaurisa nyaya idzi ndataura zvakwana pane umwe akuda kuenda. Last question Ipapo. Yeah. Now you're saying that he is now a creature of the parliament. Yeah. When now you're saying he's now a creature of the parliament, which type of questions are we supposed to ask him? Because already we have a confusion between councillors and MPs. You know, we don't know. Yeah, I think it's not you. MP. Parliament. MPs are not going to ask you. Guys, Choose MP. Choose MPs chaiwo. Iwo chichuza MP unoziva kuti anonovhunza mibvunzo chaicho yaanofanira kuita. Bvunza kuti ndizvozvo. Ndakashamisika Minister of Education auti hanzi tine mari yakawandisa
takati ma-mp nyorai maschools iwawo asina and like iwo ndiwo minister uti ma-mp anonyora maschools asina zvikwanisiro asina mabhenji asina chi because mari yacho titori nayo kuti and I'm like hatisi tikurohwa mari here ne-SDA unzi mari yakati now minister kuti takati ma-mp imimi nyora iwo ndiwo minister ani ma-mp basa ravo ndokucreata laws aiwa kana minister akakumbira ndibatsirewo I don't think harisi basa ravo aiwa ndo basa panapa nhasi tinotaura zvemutemo utaura zvenaye omana harisi basa anogadzira mutemo handiti autati tine mari minister saka atuma ka MP aiwa atume uyu kana ndiye muridzi weuyu MP anozobvunza sei aiwa nyarara hauze mutemo nyarara naye umana naye mutape naye tsitsai munhu yakumana uyu anotanziwa basa rake kuti yanzi minister anomudza kuti enda unoti zvakati So I think it's a very necessary discussion and engagement, but achade kuita nasina net zvandirangotaura nhasi ndezvekuti itori futi confusion inofanira kubviswa maZimbabweans. The difference between an MP and a councillor. Zimbabwe munoita problem because most MPs are doing the work that councillors must do. MPs are called legislators or lawmakers. So we ought to take people to parliament who make laws for the country. Tosiyana nema MPs arida kunodrilla mabhoho nekuigadzira mabridge. Irororo ibasa ra councillor. Councillor anofunctiona in the local government space. Saka tiri kuti local government space muri kugadzirwa bhoho, muri kuaffecta upenyu hwangu, muri kutakurwa marara. Asi uri kuona MP arida kuzvita consent nekutakurwa kwemarara. Harisi rake rekutakura marara. So we ought to put patiri kutoelecta ma-leaders edu zvinobvawo kuma-political parties. We always think kuti basa reo councillor riri pasi, so we end up takungoendesa vatadza kuita ma-MP ndo vatakuendesa ukoko. In my world yanandiri kuudza iyai yanandiri kukutaurira, right? In my world I would have our best brains, right, our most practical people in councils. Once we have functioning councils, we won't have any problem. Dambudziko nderekuti tiri kungoendesa vanhu vese kuma-council. Munhu atadzawo zvaatadza ukoko ndiye wataakuti achienda uko atadza kuita MP uko. Right? Right. And exactly. We need to put in our best brains in councils, right? So that we have a functioning council. Anokudzwa kuti road yekuuya panapa is bad. It's pathetic. Yesterday I was going to one radio station. Ndakatadza pasvika baba. Maroad andakapfuura waifunga kuti uri ku DRC kune hondo. Ugogo baba asandambona zvinhu zvakadaro zvandakaona because of traffic. Ndakaguma ndauda kupinda netuma road kwandakada kupinda natwo zvakaramba. I ended up calling the station and saying ngatiti over the radio I'm going back and handisi kuuya handifambi maroad ari ikoko. But ibasa rakanzela and you wonder kuti kanzela haasi kuzviziva kuti hapasisina road panapa zvepaiita ipo papa. And ona MP ndiye akuda kuuya kuzotanga kuita nyaya dzemaroad hasi dzake. Let the local councillor what do that izvozvozvo. Saka ngative ne a clear difference. So kuma MPs ngatiise our what I would call our best in terms of academic minds and also being able to read society, because you are simply going to represent the people ku parliament sa MP muchigadzira mitemo inosuta vanhu muriko. Ndo basa ra MP roro, right? Councillor oya pa ground omeka sure kuti tine mvura yekumwa, marara atakurwa, ma-roads aita say primary service, tine ma-street lights. Ndo basa rani iroro ra councillor. Saka maZimbabweans ngatizive difference iyoyo because tine bridge kumusha. Ibasa ra councillor variko by the way kama councillor kumamisha. Ndo basa rawo iroro anoripota kuchi kwara DC achipusha zvinhu zvoti zviri kushanda, but isusu seems somehow we neglect councils and tokoshesa
MP stereki iyaya I don't support inonzi constitutional development fund. What constitutional isai mari kucancel iyoyoyo iite basa roda kuita sei MP urida kuisa bore muna kansela muwadhi mako kansela wemuwadhi momo ngaaite zvoda kuita sei zvoda kuitwa. Then you then have your ministers, Minister of Transport, tine national roads ndiye akuita take care of the national road iri in order ere. Local council take care of the local roads through your councillor. MP ari parliament, we have a clear system that would then work. But Votes, yeah. Yeah. What in Rigweta? I think 2020 2037 Ndrigweta baba uko kwa ndine inakoko. Ini ndongokupai information. Press card expire. Why does the press card need to expire? Expire. Yeah, just like in Indoshan sign on the PC, baba ino expire. Why? You know for not expire. Registration yangu as a lawyer I expire, but my practicing certificate expires. I ought to renew it every year. Chinoitika nchekuti ndroparamura gore rinuiri. I won't be fit and proper person, right? Saka I also need to subscribe, right? Nda subscriber. Ndabhadhira ma-subscription fees angu pandiri kuregister apa pandopataswa saurombi achiri fit and proper person here kuti amiririre chii handisisiri chii handisichidhure handaurova ma-trust funds here, right? So just right. So imimiwo sema-journalists munewo maethics enyu anogavhenai ngari expire renew iwo chose uda uri renewira chi chokunetsa uri renew every year kana ndikabatwa ndiri kupractice ndisina journalist hazvire press card hazvire kuti uri journalist unozoona usiri but ndikabatwa ndichitamba journalist vantu press card over ndatora for some whatever reasons iwo regzero uchitora ngatirongeke mudara ngatirongeke hayi warongeka wakuita story yako rongeka. So do you think handiti anokupa ini ndotoziva kuti December tichaita AGM, annual general the meeting yema-lawyers. Ma-fees obva asetwa kunzi next year tikubhadhara ma-fees akadai osowo. Once asetwa ndakutoziva kuti it's now open. Ndofanira kunga ndakatogadzirira pamari dzandichakuchajai ndototora imwe yacho ndakuziva kuti iri kuenda unobhadhara ndaunobhadhara practicing certificate. Saka ina handingati izvozvizvi June ndosvika. Saka izvozvizvi ndikatoenda mukoti when I'm appearing before a magistrate or a judge wasandamba appear before ndotomubuditsira so that aconfirm kuti ndiri kuita zveshure. Ndikabudisa cha 2025 unoti anonditeerera hakuna. Saka iwewe ita the same kauda kuteerera news dzako iwe nechidhura kutora hako chidhura wafunga kuti news dzako tokuba bogus media practitioners. Ichocho chaka Mutape achitadzisa kunzi ndiri news journalist. Kana ininiyo cha 2025 inzwa cha 2025 achituti ndikachibuditsa achiti ndinzi handisisiri lawyer because chinondiita lawyer i-registration certificate iri kuhigh court. When the high court registers me ndo chinondiita lawyer ichocho. Asi kuti ndipractice gore racho ndive ne-right of audience in a court ndoda chinhu chiri valid every year because ndo mitemo yacho kaita kazvipa. Saka imi sema-journalist kuti teerere news dzenyu endai munosubscribe pamutemo handiti mutemo wenyu subscribe. Msati maenda chimbotipowo ma-abs of arrest ndakasungwa nhasi what should be happen. Hadasi murutonetsa imi vanhu vafana kuziva ini ma-abc yangu yarest ari very simple. Kana wasungwa usataurisi munotinetsa nekusvika yep too much. Aiwa talk to my lawyer ndo zvonofanira kutaura wachinyarara. Tinosvika dzimwe nguva maimba baba wachizira police station. Munhu anonge aimba baba anonge aimba baba usatange waimba anonge aine tuma album.
So don't sing too much. Uchinge wasungwa pane zvinofanira kuti zviitwe tichinge tasvika kumapurisa. Cheka kuti mapurisa akusunga iswa kana asiri uniform, you have the right, rights ako ekuti unokwanisa kubvunza kuti ndimanani, mandiita sei, mandisunga. That's number one. You have the right to know the charge. Haungosungwa ubva wanzi gara apapo. Hausi kuziva kuti wasungirwei, zviri kufamba sei. You should know the charge. You have the right to call a legal practitioner of choice. Musazonzi mapurisa mirati kudaidzirisa urombe ndiye anopedza zvisingaiti. Wanga wadaidza nhingi, hapana. Mira isusu tikupe wedu isusu. Hauchusirwi wawo. Unless kana wakumbira kuti nditsvagirei, vanokwanisa kupawo ma-referrals. You have a right to make a phone call to a legal practitioner. You have a right to a medical doctor of choice. Uchinge wasungwa zviyazvi. Saka you have a right also not to be tortured, not to be beaten. Rowa. Une right. I had an interesting case 2022 nobera tiri mucovid. Ndakasvika client yangu iri kubhurwa zvisingaiti kupolice station. Anga ari kuchaiwa baba, ngakatsikwa mapatsu dai uswa achidirwa tii inopisa. Ndobva ndasvika ndakatozviona, ndakazviona zviri kutoitika. So I then quickly left the police station. Ndobva ndanoita pane kanga application so kanoitwa in terms of section 50 subsection 4 of the constitution. Saka ndakabva ndatokakanda as an agent chamber application kuti ndasvika client yangu iri kunzwai kumapurisa. Court ikaorder kuti munhu yeye ngaaendeswe kucourt right away so that detention yake munhu yeye inochekwa kuti is still a legal detention because of what's happening in detention. Saka une kodzero yekusarohwa kana uchinge waita sei, uchinge wasungwa. You also have got the right to be taken to court within 48 hours. That's why you say kuti macourt edu akuvhura Saturday. Saka unofanira kuendeswa court within 48 hours, and once you get into court you have the right to then apply for your bail. Kuti ndoda kutongwa ndichibva kumba, and unless the court has cogent reasons they ought to release you. They ought to release you on bail. Saka uchinge wasungwa, my advice also vanotodhwa ku one tinotaurisa, two to provide information isiyo. Ndakamboita dambudziko, ndaita rega ndisiphrase correctly Derek asamhanyi panapa. Ndaita vasikana vanga wasungwa, vanga vasikana vangu but kune vasikana vakaita sei vakasungwa nyaya dzemapala. Saka vanga vatorwa vasikana ava vakati wandei kune nyaya dzonetsa dzonzi dzemapala massage pala. Saka vanga vatorwa because mapala aya anga aita sei. Mapala aya aizopa zvimwe zvazvisiri izvo zvavanga vakati vari kuita. Saka vanga vatorwa vasikana vatorwa vobva vasvika vanopa mazita ekunyeba, makore ekunyeba nemadhiresi ekunyeba. Saka adhiresi inoverifyiwa, mapurisa vaida vanoverifya maadhiresi, vasvika vari kuzonzi hapagari Derek panapa, havagari like Aaron panapa, hatitomuzii. So you then struggle now kukuitira bail because kakubudisa watinyebera kokatiza. So provide the police with the correct accurate information. Zvinokubatsira iwewe kumberi. Ndakamboita futi musungwa akasungwa akaprovide mastar seal. Ndasvika kujeri ndapuwa star chairo manje nehama dzacho. Ndakatambura baba kutsvaga munhu dai ari kudaidzwa pajeri star rake chairo kudaidzwa harichadairiki manje. Because even pajeri haasi kuzikanwa samutapi. Aritozikanwawo sacrucify maonzera John Travolta. Yo ndakaona newspaper mwe musibire mchidarudza akasungwa pari pakaiti John Travolta. You see. So those are the basic ABCs of arrest. Muchinge masungwa zviya avoid, but no kodzero dzako. You have the right to food. Sanyimwe chikafu, you have the right to clean water. Nekutiwo urare of course bekurara rajeri ronga rakati fanwa chenei, but kumwe kwacho it's quite difficult. We have a judgment which once condemned one of our police stations as inhuman. Yanga iri mazuva acho pane nguva chai yanga iri matapi. Yanga yanzi it's inhuman, you cannot put in human beings there. I think they renovated it afterwards. I'm not so sure it's
it should be verified. So all that is very important kuti uchinge wasungwa unge ndauziva pamatsoni usataurisa usaimba maalbum wasungwa mapurisa I think pari vague nyatso explain vanhu vanotaura kuti chipo ndakasungwa ndopisa baba aiwa ndokuzoona kuti unogona kupiswa instead of kupisa iwo wacho. So mukuimba ndiri kuti unosungwa on what we usually call a reasonable suspicion. Right? Mapurisa wane mhosva, mapurisa they should investigate. Haufanhi usungwa in order for them to investigate you. Okusunga iwewe uchitanga aiwa izvozvozvo zvinokubatsira kana mapurisa akufonera uri believe kuti mapurisa sure daidza lawyer rako woenda nekuti waita sei wadaidzwa unopindura. Zvekusaenda zvine disadvantage yekuti vakazouya vanokutora vanozvidescribe as an arrest yaitika aromba kwake takamutsvaga tikamushaya takamudaidza but iwewe ukaenda of course uzotaura kumwe kwacho hakuiti hakusi professional. Izvozvozvo ndosaka ndandiri kuti dai mukoma wangu vauya mukoma Paul Tembanyati tataura navo vari panapa mukoma wangu Paul Nyati vauya taita discussion yekuti dzapyara dzekumapurisa dzofanira kuitika izvozvo dzekuti unofonerwa wechityisidzirwa wechiita sei. But ukadaidzwa kumapurisa I always say kuti vanhu go kumapurisa because vakazouya vazokutora dzimwe nguva wokushaya tinogona kuzonetseka takudawo kubuditsa zvechinzi akanetsa kuita sei wana because zokubata. Saka dzimwe nguva unoenda wega but tokusiyako futi waenda wega ikoko kwacho kutozokubuditsirawo koti kana kuti uzobudira kochazoita sei kochazobudira. So all those things. Saka kuimba ndiri kuti nini uchinge uri kuaccuswa of mhosva muconstitution medu mune inonzi right to remain silent. Saka une kodzero yekusvika unoramba kutaura but kuramba kutaura hatisi kuti ukanzi unonzani ubva uramba wakaita chimomo kudai but kuvunzwa about the allegations themselves une kodzero yekuti ini handisi kuzviziva I deny and mapurisa you ought to prove the allegations. Pane dzimwe nguva paisingashandi pekuti ukasataura ipapo pane yatinoti pane inonzi kumutemo alibi. Une alibi unofanira kubva waiestablish wachingosungwa wanzi pana pakabiwa maonion mugarden ndi Aaron akaba maonion mugarden iwo wanga wasipo pounodaidzwa wobva kuti mapurisa prove I've got the right to remain silent prove kuti ndini simply state your alibi ipapo mapurisa waenda wacheka kuti zveshuwa musi uyu uri kutaurwa lakanga ari Victoria Falls wobva wataura nandine girlfriend yangu kuVictoria Falls yovhunzwa yoti sure tocheka mahotera kuVictoria Falls. That alibi is proven and hausisina reason yekuswera vachimhanyiswa kuenda kupi kuma-courts and stuff. But kuimba manje vamwe vanobva atoimba akutotaura maonion because Derek anga aripo akati ada kugadzira salads ndobva yanga isina maonion ndobva anonzani Panashe aitosvuta mbanje musi wacho akagara pakona Panashe aiita saisvuta mbanje skoko musi wacho anga nechikezi chemabhrongo baba zvori kuimbanosvika zvangu vachipa maonion you see saka zvotaura zvekuimba kwori ikoko dzimwe nguva chapinza nezvimwe zvinhu zvaazvisiri nemamwe maclients edu asinei nemhosva dzakwewo dzawasangana nazvo yemaonion taakutozoguma taakubhrongo tositoguma taona kuti chibhazi chakatengwa nemari yekubiwa you see all those things zvaakunosangana and dzimwe nguva maitiro. So I think tozoda imwe discussion but what you call imimi mhosva sepublic and what we call mhosva isu semalawyer zvogona kusiyana. Saka regai ndipe example yekupesira munhu akafa ndikakutema nedombo wobva wadonha wobva wafa iwewe ndaita sei
mhosva yandakomita ndeipi? homicide. handiti munoti ndauraya munhu. I've committed murder. Iwo wakutaura tinoti I've committed what? I've committed murder. But committing murder kumtemo kuuraya munhu kunogona kureva zvinhu zvakasiyana. Ndizvoka? Murder kunogona kureva zvinhu zvakasiyana. Kuuraya munhu. Kuuraya munhu kunogona kureva kuti kwamunoti kuuraya munhu imimi kumtemo inogona iri iyo yaataura inonzi culpable homicide. Ndogona kunga ndakonzera kufa kwake. Hauna kuuraya. Ndisina kumuuraya. Asi wakonzeresa. Ndakonzeresa zvimwe ndamutema ndasitorina intention. Ndamutema because ndaona zimbwa kana kuti nyoka inga iri pamashure pake. Ndo yanandira kuita sei. Saka mukukanda uku kurabva rasvika unomurowa. Saka I've committed culpable homicide but ine defense kana nyoka iripo iyoyo zveshuwa. Kana kuti tatanetsanawo zveshuwa, I just wanted to discipline him. Ndobva ndamurowa nedanda iye anga agara arozvirwarirawo hake. Ndobva adonha obva aita sei. Obva afa. So we define things differently. Saka ndosaka ndiri kuti gweta rakaita sei rakakosha dzimwe nguva because iwewe chouri kuti imhosva gweta rinogona uya rokuudza kuti tazotarisa pamadefinition kana pane element isipo yemutemo kuti ticonclude izvizvi. Saka handisi kuti uyai mundihaye selawyer asi tine malawyers register redu remuzimbabwe more than 3000 chingotsvagawo gweta kuti statement. dzimwe nguva vari majeri ukotomboenda. I used to have a program yandaita kujeri in one of the prisons just to go and talk to prisoners nechivabatsira and takabudisa wakati one day you find kuti hasi vanhu vanga atori mujeri munhu uyuzvo. Akataura ega nemapurisa ashandisa maemotions kuti ndazvandaitei. Vakataura ega kana kuti akataura asingazi. I once did a case yemukadzi anganzi akaita indecently assault mwana waipamba paaishanda atorohwa 20 years mujeri. Tikazomwana after some 2 years tangovhizitawo we managed to get her out because zvapresentwa nezvachaizvo chaizvo. Asi zvaitika. About 20. Yes. So those mistakes ariko. Saka ngatibatswe ngatisatraye zvinhu tega ive macontracts musati masaina musati maita sei always do that. But munodhura manje. Aiwa kudhura kuri relative. I think we don't need lawyers in the guys, we need these guys. We need these guys. Wazvengwa mari yaunospenda kuita zvouri kuita zvacho ini ndozokuti mari yakato kurepresenta wakuto pakupisa pakupisa plus malawyers anocharge according kuma different steps to charge according to experience. Saka lawyer arutanga practice anochargewo from $60. Aiwa, they can actually do a good job for you. You can actually get in. I think I started off, but I did some very good cases as a very junior lawyer and managed to do some very good human rights cases at that stage. So you can still get a lawyer anokwanisa kuitira zvinhu. Saka musangoita zvinhu. I think ndapromota wamagweta angu. Let's say uzoni manda kaba station vandibvunza kuti no asautaura nemi zvekesi yangu ndawapa ngu but over vainsota ashamara daita basa rangu kutonifudza basa mapisa akakumanikidza kusainawo mapurisa. Especially if you are legally represented, lawyer rako richisvika chibvawaruudza, they will know what to do. Oh. Yes, they will know what to do with any statement unonga wasainiswa without you authorizing. Kuti usaine statement. Isusu kazhinji techisvika mapurisa utosvika mapurisa anonga atonyorera munhu response agoita ndatokupedzerai kare ndandakubatsirai basa renyu tasa zvarunyoreswa zvacho ipapo tongoti bvarurai tangidze futi ndinyore zvinhu zvangu zvandiri kuda kunyora ini ndini gweta. Imi moita renyu isusu toita redu. Usana lawyer ndimunongira statement moapa ndozonyaya yacho. Totaura neclient, we consult with client ndokubvunza like we consult. Tasvika sei panapa otaura tochiwirirana. Alright. Yeah. Like so.
mazi ndachirongwa mvura zvimwe roka ingopfuurawo nepapa inono sinopfika batwa futi angachiteera munhu ari kumwa doro rake angamwa doro rake angamwa doro rake iwo amwirei doro rangu munhu akazoonawo kuti apedza kuti ndiroki atwenda ichabuda pa kapabude waya ndozvakaitika paya chete ayo hatizivi zvakaitika it's alleged it's alleged roki anga 20 hano pazvinzwa Zimbabwe kuti tiri kusungirwa mahara musasunga ayo vanhu ngavasungi vanhu vari paramusha ngavasungi tsvagai magweta pese pamamuri mutsvaka magweta toziva kuti magweta haadvertise but mutape nhasi vaita sei vataura nyaya dzakawanda tabatsirikana nhasi what's the reason why malawyer musangabvunza kuadvertise? Because we provide a professional service that does not aina a determined outcome. So I cannot say kuti uya kwandiri ndinowina nyaya dzese ndopedza masports inini ndowina nyaya saka once I advertise that kuti uya kwandiri ndopedza one ndakuda unotanga kusungisai. Number two, also it will for me mainly ndakuda unotenga watongi kuti ndiprove a record rekuti ndoita sei ndopedza masports. So we should always remain we provide a professional service. It's just like for me doctors as well. Every profession that provides a professional service must not advertise. A doctor cannot provide kuti ukarwara musoro ndopedza baba handina musoro because hausi kuziva kuti musoro wacho uri kutema sei, hausi kuziva kuti chii chiri underlying. So it's just like a lawyer as well. Handina determined outcome yekuti munhu achipinda padhoor apapo ndotokuudzwa kuti haini ndowina. There is a colleague in our profession akamboita in advert pafacebook tikatomuti baba munini dai mabvisa chop yanga yakanzi I guarantee you a win, if I don't win I'll return your money. Tikati murumbonozviita sei nemawins enyaya hamusi maakuda unoodza judiciary kuti muprove kuti mari dzenyu dzinofanha hauna. So that's what we should know. Hakuna munhu yaakabvisake, hakuna munhu ane especially kuna lawyer ukanzwa lawyer ako kuudzwa kuti nandiluzi case yauti waakunyeberwa manje ndopanozonzi maloya munonyeba. Kumwe kwese hatinyebi asi ndikakuudzai panapo kuti handiluzi case hakuna munoluza akawanda muwina mashoma. Ayo hatinowina makesi but tinoluzawo futi. So a case is dependent ndeyako iwewe by the way. So iwewe hauiti chinhu ka uchiti ndiri kutemba lawyer. Case inodependa on what you have given. I work with what you give me. If I'm to play magic, I play on what I've been given. Choita kuti vanhu nyaya yekuti vanhu vanonyepera nalawyer kuti vozongoda kuti maybe ndaudza lawyer chokwadi ka anonabo kunyepera lawyer kuri right. Udza lawyer chokwadi, lawyer ndo rinonzwa chokwadi, vamwe senyebera. One thing you don't want to do is kuti ndiri mukesi ndobva ndosurpriswa. Remember, I always say to other, especially junior lawyers and colleagues, when we are in court, we don't ask a question that we don't know the answer to. But you know, it's cross examination here, and the answer. Saka, I don't want to ask a question to surprise when the answer manch. Inonga yakutouya neevidence yekutoti yakutondita collapse. Saka lawyer anonzwa chokwadi and I deal with what you have told me. I'll then know how to deal with what you have told me. Ini ndindozoziva kuti ndichadhila sei, ndichabvunza sei mibvunzo yangu. Pane zvaundi ukaninyebera ndosvika ndosurpriseka tese. Ini ndopeka bhegi rangu ndoya ndodya masoseji naDerek kunoku. Iwo tokuendesera fodya nematikets echikafu. Munesa loser. Yeah. Saka anowina by the way handisini, iwewe ndonowina kesi yako. Lawyer rungo facilitate kuti ubudirire. Maloya haawini kana urusa. Iwe ndiwo wawina. Maloya isusu we act in the interest of justice.
We don't win or lose. What do you think in it's a social media discussion my lawyer under politics one day they are representing my opponents out by my corruption case. Next thing fight corruption. Is this something unethical or not ethical? Kana lawyer is sometimes it's about business. What's unethical about it? And that was no. Why lawyer opposition? Ruling part. Kuchechi kwangu inini tinoparidza kuti chiura chinoonaka. Yeah, but I represent prostitutes. No, Zura Mukano. I know Zura. Yes. They deserve to be free. Yes, I represent prostitutes. Tinoparidza kuti kuba kunaonaka. I represent people who have been accused of stealing. I represent thieves. Right? Tanga waita masecumstances ako but saka inini mapa on that is a very clear issue. We are professionals. We are professionals, right? So as lawyers zvatiri kuita kubasa kwedu nezvatiri kuita in our own private time, those are totally different interests. Politics nemtemo kwakubasa zvoko saka imimi why do you want my political influences to determine my clients are my clients. By the way, I represent everyone. I've got ZANU-PF clients, I've got opposition clients. Mama ministry satatu tutaura wamwe wacho tutaura nawo atori mabhururu edu but azvoroti handikwanisi kuya ndichiita ndopane freedom of speech yaya manje handikwanisi kuya ndichiair maviews angu just because ndokurepresenta iwewe munhu akatouya aine corruption achida legal advice yemunomupa kuti no I think wakadai mutema no izvozvo handikupa hangu kuti ita corruption so izvozvo handikwanisi aiwa kweyoyo musvaka muchizodereka anoita corruption but anoda maloophholes emutemo. Do you give so you know what mutemo uri actually very interesting one. Chiri interesting pamutemo ndechekuti mutemo chaunoita manje mudhara mutemo pauri kuti maloopholes paipai ndaita discussion with some other people on tax issues. Kune inonzi tax avoidance mabundles acho arita kune inonzi tax avoidance haisi mhosva, right? To structure my affairs in a way yekuti handibhadhari chii handibhadhari tax asi kositoita kuti ndogona kupara mhosva kuti ndisabhadhari chii tax, right? So I can avoid by simply arranging my issues in a way yekuti ndisabhadhari zvitori legal zvangu ari munhu waufanira katemka unethical but legal. Zvitori very much ethical yekuti I simply arrange my issues instead of kuti ndigume ndakubhadhariswa 25% in my duties munhu achinge afa ndoarrange maaffairs angu ndiri mupenyu yekuti ndotenga zvinhu zvanga zvolokerwako kundafa handichabhadhariswi maduty handichabhadhari master stuff because ndaita sei ndarongeka. So pane advice dzinouya vanhu vachitsvaga dzekuti tinokuudza kuti you can actually legally do this zvauri kutaura izvozvozvo but ukaita so ukacrossa line iroro wafa yaamhosva ukabatwa iyo yaamhosva you can't cross that line but you can still go kwamutare ukaenda kwamutare iwewe ukacheka ukarova nemunyanga wobva jamba border kupinda muMozambique wobva wadzoka nekuMarymount wobva wapinda mamutare wapo wasvika kwamutare nemhosva asi ukabva muHarare muno because Mutare road haisi kushanda inonzi chi Mutare Harare road
wobva waenda nekumasvingo nekuchiredzi unogona kusvika kwaMutare. Right, that's a legal way of doing it. Ndo mashandiro anoita mutemo. Aiwa taibata pane zvimwe My last words wakumana. I just feel, I think my last words I'm do chingoti tazotadza kuita a crossover to these guys and especially the MP the students our representing other students, but I think your response was quite fair, saying especially to the students that it's time they protest, use their student rights. Mugaiteka. My opinion. Nasi mangwana Friday Saturday uri mukati mazuva no Takuti kusensa. Kuti mutemo wacho yakashata. Mutape ataro one. Mutape amatiko baba. Taura tinsu. Guys, Mutape we have the legal framework, at least you can protest kusvika apa. Anditi? Visine any violence. Same nema students ekukati. Vane mvumo yekuprotestawo. Pavangachikwanisa kuprotestawo nyaya yavo. Voonekwa kuti nyaya yavo yaprotesta kusvika apa. Ndo avisiri zvamutape zvamataura kuti at least vanokwanisa kuprotestawo visine ine mhirizhonga chichi. Takashata imhirizhonga. Chinozotadzisa kuti maybe yo chinoyo se town or so city yo function and avisiri so in my ndakutochka manje. Aiwa sachi taura kupfungwa dzako. varipo Taura pfungwa dzako. vanovasungisa vese. No yokuti ukona inini vamutapeni vanaida kutaura zvekuti you see the problem sedu semazimbabweans now it's SRC Chinoi yatiri kublema kuti why are you not voicing out my students enyu have affected wanditi, but where is use it SRC, where is MSU SRC, where is NAST SRC? Those are the same comrades who should be voicing out now. Could you know I am a students whether we are located Kugweru or what, but we are standing with our comrades in Chinoi because my students edu. Se zvangofanana nema students eMSU anditi but ese ma students. Yeah, I think zvotongotaura solidarity kuti solidarity is needed. Chisingazongoiti ndechekuti kuChinoi kwaitika zvaitika isusu totanga kudemonstrata pause it nezvaitika kuChinoi, but solidarity iyoyo, those voices. I think when you look at the workers movement, when you look at the socialist movement, it has been built on solidarity. That's what works. Even ukatarisa tiri mwedzi wemagamba if you look at the liberation struggle, it was on solidarity. Had it not been solidarity, you cannot find a country that fought colonialism without solidarity. Define me this whole solidarity thing, because now if that is coming with discussion now. In my definition of solidarity now needs to negweta ndiri zvatosiyana anditi both pamwe nini ndachiti vana vekuemezuka ngavademonstratewo kuti in solidarity with our cousins and sisters and what in Chinoi, we are not going to take lectures this week. What is MSU supposed to do nekubviswa kwakaita vana kuChinoi? Yeah, because they are all students, isn't it? My authorities epa MSU are to demonstrate. I'm thinking they are intertwined. These guys. Ndekuti kana ma-students achiaffectwa ekubhindura ma-students problem inogona kuzovawira vakaramba vakanyarara zvinhu zvichiitika ndosandoroti solidarity. I think patiri kupesana ndepekuti zvaitika kuChinoi, UZ can voice out, MSU can voice out, ini chandiri kuramba it's maybe methodology yekuti totanga kuita ma-demonstrations paUZ apa over zvinhu zviri kuitika
All right, but all right, fine. chinhoi ngaiite mademonstrations ayo if they need All right, to, fine, lawyer. with the voice and support users. Let's say, let's remove my students in this equation for now. Say kuti parenyatwa manese kuparenyatwa akuita demonstration. Yekuti hatina resources. So can't Pilo nurses and general Gweru General Hospital nurses vane maresources vatango kudemonstrate. Yeah. Whether they have or they don't have, because maybe let's just say maybe vanao kana because zimwe nenguva ngatiti maparasite asipo pa pedo apa panditi paparenyatwa asi kugweru maparasite aripo. That's why I brought in the issue of solidarity. So solidarity does not mean kuti tikamisa kuno kuti demonstrate paparenyatwa tomisa maoperations ekumwe kwese in the name of solidarity. Solidarity means kuti if we are sending representatives kuparenyatwa, we are standing with you and we do it in our own way, but tichiramba tichita say. So it all depends. That's why I'm saying kuti it's now the methodology. Dennis, how many times have you spoken about intellectuals? And we've said that intellectuals have definitely, we're now in a mess because of intellectuals, isn't it? Because they come up with methodologies and stuff. You want something practical, okay? Yeah. Because you know. But not just to our show. Yes, the practical aspect of it is exactly what you're saying. Munwese ngaite something pari papo. Chinoi, Kariba. Yeah. Because remember. Sorry, guys, but you know the whole biased Chimurenga thing. We all like Chimurenga and stuff. It was spontaneous. Now we're having Controlled, Baba. We are under dictatorship, Baba. Democracy. Democracy, you know, to kwanza. Man, democracy actually is ya medurwa marriage. Sakata My last words ndeuti nhasi ndafara kuuza kuti ndikapiwa ticket parod kana ndapiwa zvasinofanira nazvo ndinoona kunge ndikubatirirwa like ndine maways about 4 ndinokwanisa kunoapila nyaya yangu ndisina chief magistrate ndokwanisa kunoripota ndichima police disciplinary civil courts, independent complaints. Saka too much information. Roadblock ari kupi? Ndikune roadblock na. Ndimbofamba Kusungwa baba. Ndimbotesta kuti saka I think ndifana kugara nema email acho kana ndototypa ndiri papo ndototumira unofana neRBZ rekubvunza mamiliyoni arikufamba sei. I think but inofana kuipeswa ka. Yeah. I think we should institution. Ndizvo zvinotika zvakataurwa nzi amination yako haibudise papublic. Aiwa, but yes, you also compare cameras. Wagarirwa kare. My statements out of good after. When I see fair put and it's transparent, it's nation, transparent. Put us my post as transparent. And you can report but I was hoping to the email. No, I think this is quite great. I've always followed the show and the interactions, and let the conversations continue. Yeah, it's good to express yourselves, especially in this relaxed environment. And you know what? My other last words. I've got in Yamano, I should brave up and if you can. So I don't take chai or what I'm supposed to do. I don't have the issue. So I don't to row after. I don't know. But
Thank you so much. I think it has also been quite a learning curve. Yeah. Learning curve for me. Let the conversations continue even within government and everyone. Tora kwakanaka. Ngaite do something kwauri. Ngatisangoita satisfied Nezviripo. nezviripo. Tongo vanhu vanongonyarara vanongobvuma zvese muri chaiko mukasawirirana wani murume nemukadzi masiblings chaiwo mukarwa wani imi muri vanhu kudziva vanoda vanofunga kuti munongowirirana nehurumende yenyu all the way. Let's take them to task, make them accountable. Tisakavaisa apo tisitokwanisa wabvisa tisakwaisa takakubvisa tokubvisa ipo futi. mutape vakadzana Roland ka Bosketa Bosketa ndakadzana Bosketa wakuremboni ndi aiwa kremboni askuru chiruvuna Bosketa akazenda nechirungu aronyazvura baba klasi baba. My last words ndeyekuti hatimaona kumana kuti isu tikasimbisa ma-institutions ma-systems hatizomboite problem yese tinayo. Tine problem yekuti hatirespecte ma-systems aripo kudara. Because constitution, the way yataurwa nayo yatonzi itori one of the things. Even ukaona even zvima-policies zvayo vanototi vari kuti dzvanyirira chaicho ukaona anazima asati ukatoverenga kuti iwe chitori bochi the way yachinoimplementwa yacho ndo ingori implementation ndo mawani inotikwadza kwese ukaona madocuments kwese opposition ruling party ukamaverenga madocuments acho you can say kuti iwe ona kuti chigwa but hey achingobva ipapo anobva kuti mari yacho yese ngaiuye kunoko achingobva ipapo inonzi wabhadhara school fees yako nashi yakutora imwe mari percentage uye akutora yei futi chituida saka angori respecta ma-systems aripo. And then the other issue also I've realized kuti I've realized kuti tikudzvinyirirwa government iri kuti pane parallel government inenge iri paside pane vanhu izvozvo handisi hangu tiri parallel here sorry akubana mari dzenyu shoma akomana tsvagai mukomana wekupa uyu saramega munyaya manje but ndikutaura kuti masystems yacho atoripo machannels atoripo pane macommission anozogadzirwa pane chichi zvozoitika but hey vanhu vanozoenforce mutemo wacho pana vamwe vari overzealous pana vamwe vari vanoda kuplease chef you know saka dai ndokumbira kuti dai tango respecta masystems bozi ukona speech yeah and accountability zvogona kubuda zvakanaka. And now we're busy now attacking intellectuals as if they are wrong. But which is good ona zvawatoita no freedom of speech yacho. Yeah. To actually say my intellectuals mune problem imi. Yeah. I think it's another podcast yayo yega. In my last words angu ndadzidza zvakawanda. Even though ndanchifila a bit burdened as citizen kuti ndikufana kuripota pamwe pekuti maybe ndasungwa ndanyorwa ticket I have to report ndikufana kumira futi kuprotesta maybe MP wedu ari kuita zvisiriri izvo because tisitakamuisa pachigaro ndiri kufanira futi kuti ndaona munhu ari kuposta mamillions I have to report again like ndafilwa ngezvinhu zvachona zvinonyanyoti simbirira isusu as my citizen. Official, but we are paying people to do the work. Exactly. Yeah, we are paying people to do the work. Let them do that work. Yeah, let's take them to cast. That Zimbabweans don't be blue-ticked by our institutions. They are there to save us. Saka, even your politicians, Amakaisa, they are there to save you. Let them not blue-tick you. Let them do the right thing. Yeah. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Rambai Minesu. It was nice. So, but next week. It's on